මලය දිහාවට හැරුණා. Hi all. So Mr. Charit, thank you. We had a small technical issue a while ago, sort of. Can you hear me well? Good evening to all of you. Yes, sir. Can hear Good you. evening, sir. Good evening. Evening, Yes. sir. Hi. Good evening. Good evening. Okay, so we had a small technical issue. That's what. Sorry about that one. So kind of a thing. Right, back again. Today my voice is not that good, right? Suffering some sort of virus flu. Beg your pardon about that one. I try to be active, but maybe sometimes I not be. Right. Actually, I started the lesson. Then only I got to know that it was the wrong link that I have used. Okay. So anyway, ladies and gentlemen, so back again. Good evening to all of you. අපි ඔයාලගේ chat off කරගමුද? What do you call අපි ඔයගොල්ලෝ පැත්තෙන් මොකද මම try කරනවා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තරම් මේ to give you the chance to talk. එතකොට මම කැමතියි ඔයගොල්ලෝගේ පැත්තෙන් අපිට පුළුවන් නම් මේ voice අවශ්‍ය වෙලාවට mute and unmute කරගන්න තිබ්බනම් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. මම දැනට මම mute කරලා තියන්න. So then later on you can unmute from your side. Okay. Voice එකේ පොඩි issue එකක් තියෙයි ගණන් ගන්න එපා. Because session එක cancel කරන එකට වඩා අපි කරගෙන යන එක හොඳයි. මොකද ගොඩක් අයගේ time එක මම එක්කෙනෙක් but ඔයාලගේ වටිනා කාලය. අපි last week කතා කරේ මෙන්න මෙයාගෙන if එක. Maybe මොකද කෙනෙකුට තේරෙන්න සමහර වෙලාවට අපි අර මේ සාමාන්‍ය scale කියන නම් කියන එකනේ නේද? But we got to know that there are something that you have to learn, right? When it comes to master. I mean, sentence structure wise. මේක සමහර කටට පොඩ්ඩක් confuse වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද එක එක්කෙනාගේ knowledge levels වල තියෙන වෙනස්කම් නිසා. So let's see. If you need any kind of clarifications, let me go through to that one as well. So next one, මම දැක්කා writing වල තියෙන අනිකුත් issues වලින් ගත්තොත් එහෙම තවත් issue එකක් තමයි. Basically මම මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම. These are the issues that I'm facing when it comes to corrections of the letters. Number one, basically එකට දෙකට මම හිතන්නේ නැහැ ඔක ලොකු issue එකක් වෙයි කියලා. මොකද කෙනෙක් letter එකක් දෙකක් ලියලා මම හිතන්නේ නැහැ මේ perfect level එකට එයි කියලා. So that is not reasonable. But මම comment එක දෙද්දි මම පුළුවන් තරම් try කරනවා අර මේ standard එක තියාගෙන ඒ කියන්නේ ඉන්න තැන ඇත්තටම කොහෙද ඉන්නේ? කොයි level එකකද ඉන්නේ කියන එක ඔයාට identify කරලා දෙන්න. Right? කියන්නේ ඔයාගේ English level එක when it comes to OET structure. හරිද? මම ගොඩක් වෙලාවට මම ඒක ටිකක් තදටම කියනවා. හරි? So ඒක not to demotivate you. So කිසිම කෙනෙක් එහෙම demotivate වෙන්න එපා. සමහර කට එහෙම මට හිතෙනවා. Sorry. But I want to tell that. Okay? ඉන්න ඇත්ත level එක මොකක්ද කියන එක. එතකොට මම දකිනවා මෙන්න මේ issues ටික. මේ issues කියලා කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම number 1 simple issue එකේ ඉඳලා සමහර කේවා very complex grammar issues දක්වා යනවා. අපි චුට්ටක් බලමු මොනවද කියලා. ඔයගොල්ලෝ කැමති වෙයි overall so what would be the issues? Excuse me, right? Starting from simple, spellings. අනිවාර්යෙන්ම එතකොට English වල ගොඩක් අයට තියෙන පොඩි challenge එකක් නේද? Number 2 මම identify කරා තියෙන ගත්තොත් එහෙම සරල මට්ටමේ ඉඳලා මම යන්නේ. අපි ගත්තොත් organization එකේ මම සරල එක්තැනක් කියන්න. Organization එක කියන එකට for an example when you are writing discharge එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ referral එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ transfer කෙටි මම දාලා තියෙන්නේ මේ තුනෙන් එකක් නෙන්නේ නේද basically referral එක නම් ටිකක් වැඩිපුර common element එකක් විදියට අපිට දකින්න පුළුවන් right මේගොල්ලොන්ගේ first paragraph එක අපි ගත්තොත් එහෙම what are the things that you are going to include අපි sample ඉස්සරහටත් ගමු කලිමුත් අපි බැලුවා sample කීපයක් අපි කියන්නේ basically there are very important aspects that you are going to tell. What is that?
your patient or the name of the patient, maybe age, right? Then the diagnosis or any other, very important, illnesses or diseases relevant to that one. හරිද? එතකොට අපිට ඕක ඇතුලේ කියන්න අවශ්‍ය වෙයිද married, එහෙම නැත්නම් divorced, having 2 kids, like or 3 kids, lives alone, something that නේ. හරි ඔන්න එතකොට ඒක ඇත්තට මේ ෆැක්ට් එක අවශ්‍ය නැහැ. ඒ ෆැක්ට් එක ඕනේ මේ සමහරක් වෙලාවට second හරි maybe third හරි සමහරක් වෙලාවට ඕනෙම නැති වෙන්න තියෙනවා. Right? In case that can have වෙලාවක් බලන්න ඕනේ අපේ recipient නේද? who receive this one? අපේ receiver අවශ්‍ය කරන informations ටික මේකෙන් අපි දෙන්නට ඕනේ නේද? තවත් දෙයක් සමහර කටි කියලා තිබුණා නිතර ඒ කියන්නේ your guidelines will be much more helpful for her කියලා නේද? දැන් මේ උදාහරණයක් හරිද? ඒ කියන්නේ අපි හිතමු කොතනද තිබුණේ? සමහර letters වල ඕක තිබුණා අපි හිතමු last paragraph එකට කලින් වගේ. ඒතර මං කිව්වා no need to tell that. Why? That is the purpose of writing the letter, right? You got it? Purpose එක වෙන්නේ මේක. අපි අර decently උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම respectful tone එකකින් අන්තිමයට කියන තමා thank you very much and I highly admire your care management or whatever, right? And if you have any doubts, feel free to contact me. හරි ඒ part එක තියෙනවා. ඒක essential part එකන්නේ. Start එකේ අර I am writing this කියලා පටන් ගන්නවා වගේ. It's like essential part at the very end of the letter. හරි? ඒ හරුණකොට letter එකේ මැදදී මං හිතන්නේ නෑ අවශ්‍ය වෙයි කියලා කියන්න මේ your care එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ support එක ඔයාගේ guidelines ටික මාර විදියට support වෙයි patient කියන එක ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ because that is the purpose of the writing letter. letter එක ලියන්නේ purpose එක මේක. ඒ නිසා ඒ වගේ එකක් අමතර එකක් ආයසරයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක implied. මොකද ඒක ඇත්තටම ඕන කෙනෙකුට තේරෙනවා. letter එක ලියන්නේ මේ හේතුව නිසාම. එතකොට ඒව එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් flowery. We call it flowery language. Flowery කියලා කියන්නේ like you are writing to one of your friend. Today I had to drink a lot of water. Sorry about that one. What do you call that? Flowery. Non-essential elements එල්ලන්න එපා. ඒක ටික ටික අදින් තවත් අහුවෙයි. Non-essential. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවනේ මේ essential items ටික. ඕක you have to identify always task in the bottom of your letter. හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න task එකම address කරන්න. task එකෙන් පිට යන්න එපා. මොකද case note එකේ definitely ඔයාව අන්දන්න නැත්නම් ඔයාව distract වෙන කරුණු තියෙනවාම තමයි. husband වැඩ කරන factory එකේ නම නැත්නම් එයා married the unmarried the lives alone the කාගේ family background, so there can be lot of information which are distracting you, so you have to be very careful about that one, not to take those things into your letter because that is actually one thing that you are tested, right? They are given by the examiners to test you whether you are going to put some unnecessary elements, unnecessary information to the letter, even though they are in the case note, right? They are in the case note. And another thing, don't think that the case note is the order. No, that's not the order, right? ඒක order එක නෙවෙයි. ඒක orderly තියෙන කියන්නේ ඒක case note එක orderly තියෙන එක නෙවෙයි. මෙතනින් ඉස්සරහට එවන case notes වල තියෙන documents වලත් හැම එක මතක තියාගන්න case note එකේ order එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. order එක අපි හදා ගන්න ඕනේ. අවශ්‍ය කරන informations ටික මේක. ඕක ගොඩක් අයට ඇත්තටම tricky වැඩක්. because ඒක tricky කියලා කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට අර විනාඩි 5ක් ඇතුළත අපි reading කරලා when you are going to writing part සමහරක් වෙලාවට තියෙන දේවල් ටික දාගෙන යනකොට ගොඩක් දේවල් කල්පනා කරන්නත් තියෙනවානේ. So that is what we are we should be familiar with the case note. එතකොට හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්නවද එක task strategically මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. task එක කියවලා ඕනනම් එන්නත් පුළුවන්. right? එහෙමත් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. කියන්නේ ඔයා කෙලින්ම task එක කියවලා informations ටිකට එනවා. එතකොට ඔළුවේ තියෙනවා මෙන්න මේ task එකට තමයි මම informations ටික ready කරගන්න ඕනේ කියලා. So ඔන්න තවත් මම දැකපු issue එකක්. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම information තෝරගනිද්දි එකක් අර organization එක සහ letters ඔක්කොටම අදාළ basically තුන්වෙනි එක අපි irrelevant information use කරන එක. irrelevant කියන්නේ අවශ්‍ය නොවන. ඔන්න තවත් ලකුණු අඩු වෙන්න එක හේතුවක්. right? ඔන්න ටික ටික
ගැඹුරට යනවා. හරි. So right. දැන් organisation එක කියපුවා තවත් එකක් කියන්න ඕනේ. සමහරක් අපි හිතමු third paragraph එකට වගේ ගියාට පස්සේ අපි හිතමු අපි මෙයාගේ background එක ගැන කියනවා. ඊට පස්සේ සමහරක් අය ලියලා තිබුණා මම දැක්කා. He is a non-smoker වගේ එකක්. fact එකක් දාලා තිනවා. මේ fact එක මෙතෙන්ට set වෙන්නේ නැහැ. right? fact එක එතෙන්ට line වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් he is unmarried කියලා තියෙනවා. එයාගේ මොනවා හරි ඔය මේ medical history එක කියලා. එහෙම තමයි ගොඩක් මම දැක්කා right ඒක සෙට් වෙන්නේ නැහැ වාක්‍යයක් විදියට. ඒ කියන්නේ එයා කියලා තියෙන තැන. That is okay. Maybe sometimes I can do any other place in the write up but not suitable for such a situation. එතකොට හැම වෙලාවෙම අපි ලියන fact එක ඒ ලියන fact එක ලියන තැනට context එකට අදාළයිද කියලා බලන්න හැම වෙලාවෙම. ඒ කියන්නේ organisation එක නැති වුණොත් වෙන්නේ ඒක අර flow එක මේ නැති වෙලා යනවා. flawless වෙලා යනවා අපරාධි. හරි. එතකොට spellings, organization, irrelevant information තව මොනවද තියෙන්නේ? සමහරක් අයගේ මෙන්න මේක අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න. මම නම් ගොඩක් වෙලාවට A to Z බලනවා. ඒ කියන්නේ start එක මම ගන්නෙ ඔයගේ address එකෙන්. ඒකල මම ගොඩාක් වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම අන්තිම වචනේ කියන්නේ you know thank you කියලා තියෙන්නේ. නැත්නම් signature එක තියෙනවනේ. එතන එකල බලනවා whether you have done any sort of mistakes. මොකද මගේ මේ responsibility එකට mistakes identify කරගන්න එකනේ නේද? mistakes අල්ලගන්න එකනේ. හරි. එතකොට සමහරක් අයට dear sir කියන එක අපි පටන් ගත්තාම දෙකම capital වලින් හරි සාමාන්‍ය පුරුද්දක් විදිහටම තියාගන්න. right example එකක් මම මේ කියන්නේ dear sir no that is a must right එතකොට ඔයා මේකෙම අපි thank you කියලා ලියනවා නම් නේද? thank you මේකේ capital මෙයා simple. හරි. ඒ වගේ. ඒත් එක්කම date එක මේ සැරේ දැක්ක ගොඩක් වෙලාවට මේක අඩුවෙන් පේන දෙයක්. date එකේ format එක සමහර කට්ටිය අර හුරු වෙලා තියෙන විදිහටම දාලා තිබුණා. ඉතා සරල දෙයක් තමයි. but ඒක මම හිතනවා so we have to consider. ඒ කියන්නේ date එක අපි අනිවාර්යෙන් පටන් ගන්නේ කොහොමද? English ක්‍රමයට date, month, year නේද? අපි usually year, month, date our context. South Asia or Asian right? But when it comes to some other European countries it would be this format. American format එක මොකද්ද? There is very different format month, date and year. So I think මේකත් මතක තියාගන්න date එකේ format එක සමහරක් අය වරද්දලා දාලා තිබුණා answers වල. ඒකත් point එකක් විදිහට මම හිතන්නේ ඔකට ලකුණු අඩු වෙයි කියලා. But what is I'm talking is that අපි අර පොතේ විදිහටම ලියුවා නම් so that would be nice and there will be a lot of chance for us to get marks. That is what I'm talking. Okay? date එකේ format එක සමහරක් අය වරද්දලා දාලා තිබුණා. සමහරක් අයගේ essential elements. What are essential elements? Now, for an example, we are starting from the address, then you have salutation, right? Then the repart. The repart එක තමයි අපේ මේ වගේ නේද? සමහර කාලවට topic එක විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඒ part සමහර කයි අඩු වෙලා තිබුණා. සමහර කයි salutation එක miss out වෙලා තිබුණා. සමහර කයිගේ re කියන part එක refer that part was missed out. ඒකට ඒව essential part අනිවාර්යයෙන්ම තියන්න. තව දෙයක් හැමෝටම පුළුවන් මම හිතන්නේ later එක left side එකේම ලියාගෙන යන්න because this format we call full block format. Remember we were discussing that is a full block format that you use in this sort of practice. Full block format. එතකොට අපි සම්පූර්ණ left alignment එකේ පටන් ගන්න. සමහරක් අය අර පොඩි අඟලක් විතර තියලා මෙහෙම ලියාගෙන ගිහලා තිබුණා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම කියන්නේ ඒක ලොකු issue එකක් නැහැ. But what I like is that you start from here and nicely write paragraph. මොකද අපි අපේ හැම එලිමන්ට් එකම ස්ටාර්ට් වෙන්නේ left side එකේ නිසා මම හිතනවා indent කියලා කියනවා අපි මෙන්න මේ චූටි ඉන්ච් එකක් වගේ තියෙන එකට එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා මට හිතෙනවා තියන්න පුංචි දේවල් right එතකොට value වලට එකම format එකේ තියෙන letter එකක් විදිහට පේනවා හරිද ඔන්න මම දැන් ටිකට කිව්වා irrelevant information එහෙම නැත්නම් සමහර elements missing some elements right missing some elements කියලා කිව්වේ parts කියලා කිව්වේ right මේවා අවශ්‍ය නැහැ ලියා ගන්න මම මේ නිකන් just කියන එක අහගෙන ඉන්න මේ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටියට කියන්නේ වෙලා තිබුණා miss outs ටික ගැන පොඩ්ඩක් මම මේ කිව්වේ as a summary right තව තියෙනවා right තව තියෙනවා තවත් common එකක් තමයි තාමත් මම දැක්කා capitalizing වල there were some issues right for an example
the right leg hari එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම අපි capitalizing වල අපිට 10 10ක් 20ක් කතා කරන්න තියෙනවා මතකයි. So some diseases or illnesses diagnosis you don't have to capitalize, right? So you don't have to capitalize. ඒ සමහරක් diseases තියෙනවා අර මේ ඒ identify කරගත්ත කෙනාගේ නමින් තියෙන. හරි නේද? ඔය Alzheimer's disease වගේ ඒවා ඒ හැරුණකොට අනිත් ඒවා capital කරන්නේ නැහැ. හරි? අර වෘත්තීන් capitalize කරන්නේ නැහැ වගේම තමයි. So it was kind of a thing. සමහර කට්ටිය කමා එක දැම්මට පස්සේ capital වලින් පටන් ගන්න තිබුණා. So that is also a bad habit. වැරදි පුරුදු ගියට පස්සේ ඒ පුඩින් අර I override කරන්න අපිට it is challenging. හරිද? So then sixth I would like to take something like this. Okay? සමහර කට්ටිය right ups වල තිබුණා මෙන්න මේ simple ඒවා ප්‍රමාණය වැඩි. simple කියන structure එකේ වාක්‍ය ගොඩකින් ලියවිලා තිබුණා, right? මම හිතන මේ ප්‍රමාණය වැඩි කියලා. කියන්නේ simple. So remember the sentence structures that we were talking, that they were simple, compound and complex. So what I feel is that they could add more complex and compound sentence structures for their writing. So that is one thing I wanted to emphasize here. Okay? Sixth, again සමහර අයගේ මේ sentences join කරද්දි join කරලා තියෙන විදි වැරදි. එහෙම නැත්නම් සමහර අයගේ preposition missing, right? So that is also another problem, right? Seventhly මම මෙයාව දාන්න අපි මෙයා කතා කරන්නත් ඉන්නේ මොකද්ද? tenses දැනුම සමහර කට්ටියගේ ගොඩක් වෙලාවට අඩු මට්ටමක තිබුණා. අඩු කියලා කියන්නේ සමහර අයගේ නම් තා weak මට්ටමක තිබුණා. ඒ කියන්නේ that is very kind of a critical. The critical කියලා කියන්නේ මම මේ critical කියලා කියන්නේ මෙහෙම එකක්. ඒ කියන්නේ 3 months within exam එකක් අරගෙන pass වෙන්න බැරි මට්ටමක. That is what I'm talking critical. I'm talking critical. The particular person will not be able to take the examination and write it successfully for a C grade, having no better this structure patterns knowledge. Forget about all the other things, right? But I'm talking about these tenses, the structure patterns problem. Because I know that මේක දවසින් දෙකකින් හැම එකපාරට සතියෙන් දෙකකින් එකපාරට මනුස්සයෙකුට chip එකක් ඔළුවට දානවා වගේ එහෙම දාගන්න බෑ. හරිද? ඒක හැටිය. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ හිතන විදිහට මනුස්සයෙකුට සාමාන්‍ය capacity එකේදී වචන කීයක් විතර පාඩම් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද? දවසකට. As you think. මෙතන ඇති extreme characters ඇති. Very good brains ඇති. As you think. වචන කීයක් වගේ continuously ඔළුවට දාගෙන යන්න පුළුවන් වේද? As you think. එතකොට මීට වඩා සරල තැනකට අපි එමුකෝ. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ කීයක් විතර වෙන්න පුළුවන්ද? මේක ඊට වඩා ටිකක් ලොකු වැඩනේ tenses මේව පාඩම් කරන එක practice කරන එක. හරි අපි වචන ප්‍රමාණයකින් ගමු. වචන කීයක් continuously. හරි take about 3 months. කොච්චර පුළුවන් වේද? වචන කීයක් පුළුවන් වේද? එක දිගට නිකන් chat box එකේ දාන්න බලන්න. මට පුළුවන් මේ එක දිගට මේ මෙන්න මෙච්චරක් වචන මේ මොනවාද දාගෙන යන්න. හරි? කියලා. So let's see. හොඳ උත්තරයක් ආවා. Right. Right, good. මම හිතුවා ඔයගොල්ලෝ ලොකු ගණන් කියයි කියලා නෑ. හොඳයි. So you are giving very limited number of words. That's true. Yes. Usually කියන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රමාණය. අපේ මයින්ඩ් එකට අපේ බ්‍රේන් එකට කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් වචන ප්‍රමාණය දල වශයෙන් ගත්තොත් එම් පහසුවෙන් මෙතන ඇති එක්ස්ට්‍රීම් කැරක්ටර්ස් ඇති වචන 10 20 පාඩම් කරපු කට්ටිය ඒගොල්ලෝ ගැන නෙමෙයි මම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ යූසේජ් එකට දාගන්න පුළුවන් පහසු ප්‍රමාණය තමයි වචන 3ක්. මම ඒකයි කියන්නේ. ඉතින් හිතන්නකෝ දවසකට වචන 3යි දාගන්න පුළුවන්. එතකොට tenses වගේ active passive issues තියෙන කෙනෙකුට මම ඒකයි කිව්වේ. මම අනින්නේ මාස 3ක් ඇතුළත මෙයාට මේක හදාගෙන මේක කොට දාගන්න බෑ කියන තරමින් තමයි මම මේ critical කියලා කියන්නේ. එහෙම නැතුව කිසිම මිනිසෙකුට ජීවිතේ මැරෙන තාක්කල් මේ ඉංග්‍රීසි බැරුව ඉන්න එකක් නෙවෙයි. So that is it, right? So මම කියලා තියෙනවා කාලෙත් එක්කම ඔයා මෙන්න මෙච්චරක් කාලයක් practice එකේ තියාගන්න practice කරන්න මේ කාලේ ගන්න වෙයි කියන එක. Right. So overall මෙන්න මේ issues ටික තමයි මම දැක්කේ. මම irrelevant information ගැන කියන්න තරම් මම ඒකට සුදුසු මනුස්සයෙක් නෙවෙයි. Because my expertise in some other areas, right? Your expertise in the nursing, healthcare, and medicine. So I hope that according to the task, you will select the proper information and all, right?
So basically මෙන්න මේ issues ටික තමයි ගොඩක් අපිට දකින්න හම්බ වෙන්නේ. එතකොට අපි ඉස්සරහට එකින් එක මෙන්න මේවට අවශ්‍ය කරන support එක සහ ඒ අවශ්‍ය කරන මේ knowledge එක අපි අරගෙන යන්න. හරිද? අද මම දැනට පොඩ්ඩක් ටයිට් ඉක්මනට schedule එකට මම මගේ මොනවාද මම හිතාගෙන ඉන්න තැනට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මම අනිවාර්යෙන් එනවා මෙන්න මෙතෙන්ට. which I supposed to discuss. I promised you, yes, apart from grammar, I will touch upon these things as well, because we need to discuss something here. Right. ඒකට කලින් මොනවද ගැටලු තියෙනවද? Well, please explain that. අපි කතා කරමු. කියන organizing කරගන්න එක ගැන. අපිට identify කරගන්න පුළුවන් first paragraph එක මේක, second paragraph එක මේක, third එක, fourth එක, fifth එක මෙන්න මේක identify කරගන්න ලියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකට මේක ලියවෙන්න ඕන කියන එක. හැබැයි එකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ අනිවාර්යෙන් මේක අවිල්ලා අර මේ නිකම්ම මේ format එකකට දාලා නිකන් මොකක්ද ඒකට කියන්නේ අර මොන හරි gap fill කරනවා වගේ වැඩක් නෙවෙයි. එහෙම කරන්න බෑ. But roughly organization අපිට හදාගන්න පුළුවන් යන විදියකට. We will discuss that in detail. Right. So before that one, I would like to give you a chance to ask you if you have any sort of issues, okay? About the last part we discussed, that is if category 1 or 2 or 3 වල මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් this is your time that you have to ask, because then thereafter we are not going to discuss those things back again, right? So please ask. I'm waiting for your response, right? Waiting, and if I get any response from your side, let's see. So I'm going to discuss something. Right? හරි බලමු අපි chat box එකේ මොන හරි එකක් එයිද කියන එක. So we'll see that. Till that we'll continue from the very important part, that is the writing technique. කියන්නේ OET writing technique එක. දැන් මේ technique එක අල්ලගන්න එක තමයි අපිට තියෙන ටිකක් challenging වැඩේ. හරි. Anyway, so අපි ඉස්සරහට යමු. මම හිතනවා සමහරක් අයට තවත් තමන්ට තිබිච්ච තියෙන doubts clear වෙයි. අපි මේ කතා කරන areas ටිකත් එක්ක. Okay, right. Now the phrases used in the case note are not in form, right? They are in not form. No, මතක තියාගන්න ඕනේ වැදගත්ම part එක. හරිද? අපේ case note එකේ තියෙන්නේ මොනවද? මේ short forms, එහෙම නැත්නම් note form, right? They are not appropriate, right? They are not appropriate. මෙන්න මේක සමහර කයට අමතක වෙනවා. එකල අමතක වෙලා සමහරකට දන්නේ නැතුව සමහරකට අපි case note එකේ තියෙන ඒ වාක්‍ය රටාවම form එකම ගිහිල්ලා සමහරක් කාලට use කරනවා letter එකේදී. So definitely you are going to face some difficulties there, because you can't do that. You can't do that one, right? The form that is used in the case note is a not form. So be very careful, because when somebody they are going to write, අපිට දකින්න පුළුවන් වෙනවා මේ ඒ form එකම තියෙනවා මොකේද letter එකේ, right? අපි හැම වෙලාවෙම අපි එකට වචනයක් use කරනවා, we have to paraphrase, right? Paraphrase, okay? Because they are not appropriate. Case note එකේ තියෙන ස්වරූපය වචන සහ ඒ වාක්‍ය රටා short form එක හරියන්නේ නැහැ letter එකට. So you must expand. මේක හැම question එකක් දීලා තියෙනවා, හැම task එකමත් දීලා තියෙනවා, මෙන්න මේ දේ තමයි කරන්න තියෙන්නේ කියන එක. මේ මෙන්න මේකට එද්දි තමයි අර ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ අපි වාක්‍ය රටා ටික හරියට use කරන එක. නැත්නම් අපි structure pattern ටික අපි නිවැරදිව use කරන එක. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට I have been observing that some of you they do not have particular clear picture about the different structure patterns, tenses, even active and passive. මේ කතා කරනවානේ. එතකොට මතක තියාගන්න සමහර කට්ටිය දෙක පටලගෙන තිබුණා. active voice වලින් කියන්න ඕනේ, passive voice වලින් දාන්න කියලා තිබුණා. passive voice වලින් කියන්න ඕනේ, active voice වලින් දාන්න තිබුණා. හරි. මේකත් කියන්න ඕනේ. සමහරක් අයගේ letters වල passive overuse වෙලක් තිබුණා. right? passive overuse කරන්නත් එපා. මොකද අපි passive voice කියන tense එක වැඩිපුර use කරන specific තැන් තියෙනවා. like academic report. ඒ වගේ තැනකදී. research report.
ඒ වගේ තැනකදී අපි maybe 50-60 use වෙන්න පුළුවන් passive voice. but මේ වගේ letter එකකදී එහෙම වුණොත් එහෙම ටිකක් ආයෙ වෙනස් වෙනවා. because I told you that 10 to 20% would be okay. ඒ කියන්නේ මුළු letter එක පුරාවටම වාක්‍ය පරිම 4-5ක් වගේ තිබුණොත් passive voice වලින් මම හිතන හොඳටම ඇති. letter එක ඉතුරු 80-90 අපේ passive voice වලින් නැතුව active voice වලින් ලියුණා නම් වඩා හොඳයි. passive voice අඩු කරන්න. හැබැයි passive අත්‍යවශ්‍ය වෙන තැන් තියෙනවා. right? ඒක තියෙනවා. ඒක passive voice වලින් ලියන්න ඕනක active voice වලින් ලියුවොත් එහෙම වැඩි හරියන්නේ නැහැ. right? right. එතකොට expand. right? case note එක expand කරන එක හරියට කරගෙන යන්නට ඕනේ. right? in order to write in appropriate style. right? සමහර කටියට මේක මිස් අවුට් වෙලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ case note එකේ form එක use වෙලා තිබුණා සමහර කාලවට ඔයාගේ letter එකේ. හරි. assessor. Now he also has the case note no with him. So if you copy the language exactly from that ඒක අනිවාර්යෙන් මොකද වෙන්නේ? copy කරලා තිබුණොත් එහෙම ඒක ඇත්තටම වැටෙන්නේ copy නේද? plagiarism කියලා කියන්නේ අමුමම case note එක අපි copy කරලා. So what will happen? That you will lose some marks. මතක තියාගන්න. Two assessors will evaluate your letter. Maybe A or we call B. දෙන්න දන්නේ නැහැ individually ඔයාගේ mark එක. එතකොට මේ දෙන්නාගෙන් ආපු mark එක ආයසරයක් නේද? total එක divided by 2. Then you will get your average mark. Right? So ඒ නිසා case note එකේ තියෙන කරුණු එහෙම ගන්න එපා. ඒකේ තියෙන facts ඉතින් ගන්න වෙනවා. ඒක අපිට අලුතෙන් අතින් දාන්න බෑනේ. නේද? So the best thing is that what you have to do, refer the case note, then use only the relevant information according to the task given. Right? Now you are familiar with the exam format, isn't it? So then write by using your own words. Right? Technical terms ඒවා තියෙන්නට ඕනේ වෙයි, but there should be your own write up. Right? So you have to avoid casual language, idioms. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේවා use කරන්නේ නැහැ. What do you mean by casual language? So you can see some examples. See මේ අපි සාමාන්‍ය casual එහෙම නැත්නම් අපි day to day use කරන ඉංග්‍රීසි අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. text message වලදී අපි යවනවා වගේ ඉංග්‍රීසි use කරන්නේ නැහැ. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මේ මම ළඟදිත් දැක්කා letter එක ගොඩක් එයාගේ අර මේ සමහර කාට old english වගේ use කරලා තිබුණා. example එකක් විදිහට ගත්තොත් මොනවද අපි use කරන්නේ නැති දේවල්. usually ගත්තොත් එහෙම so වගේ වචනයක් informal වලට අපි ගන්නේ නේද? අපි ගත්තොත් එහෙම දෙන්න වගේ වචනයක් ටිකක් informal පැත්තට බරයි. don't use this මේ use කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. අපි ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ එකක් නේ. don't. So here another contractions use කරන්නේ නැහැ. අපිට මේක use කරන්න පුළුවන්. use කරනවා නම් do not කියලා. right? contractions. අපි tone එකට බලපාන්න පුළුවන්. මේකට අමතරව දෙයක් ගත්තොත් එහෙම I examine, I did නේද? මෙන්න මෙහෙම කියලා තියෙනවා නැත්නම් we did මෙන්න මේ වගේවත් ලියන්න එපා. So they are very informal, right? It's not kind of a standard practice to do in the exam. එතකොට තව වචනයක් අපි ගත්තොත් එහෙම thus වගේ එකක් මේක ටිකක් old connect එකක් අතරත් use වෙනවා. but මේ වගේ letter type එකකට use කරන්න එපා. සමහර අයගේ letters වල මේවා තිබුණා. එකක් use කරනවා කියලා එක ලොකු එකක් නෙවෙයි, but as a habit don't use those things because they are okay for another purpose. මොකද මේක ඇතුලේ highly spoken language oriented words තියෙනවා. සමහරක් ඒවා classic old english වල usage ඒවා right පත්තරයක් වගේ දකින්න පුළුවන්. but අපි අද මේ ලියන modern terms වල මේ වගේ letter එකකට මේක suitable නැති වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ das වගේ එකක් right. So it will be okay with the experiences when we are discussing like this. මම හිතනවා කට්ටියට okay වෙයි. මොකද්ද මේ කියන්නේ කියන එක. එතකොට අපි use කරන terms විශේෂයෙන්ම අපි idiomatic expression use කරන්නෙම නැහැ. සමහර exam වල අපිට use කරන්න පුළුවන් but මේ වගේ එක idiomatic expressions
අපි use කරන්නෙම නැහැ right දන්නවනේ මොනවද idiomatic expressions කියලා කියන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකෙදි මේ හරි අපි කියන එකට වඩා යටින් තේරුමක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට heavy rain එකට අපි කියන්නේ raining cats and dogs කියලා. right උදාහරණයක් idiom එකක්. අපි rude කියලා කියනවා සිංහල. ඒ වගේ expressions අපි use කරන්නේ නැහැ කිසිසේත්ම right 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 if you are writing to a healthcare professional you can use technical terminology මෙන්න මේකත් මතක තියාගන්න සමහරක් letters වල ඇවිල්ලා තියෙනවා සමහරක් විට family එකේ member කෙනෙකුට ඔයා ලියන්නේ letter එක extreme situation එහෙම આવුත් එහෙම හරි එතකොට පොඩ්ඩක් තමයි පරිසම් වෙන්නට එනවා technical terms ටිකක් අඩුවෙන් use කරන්න but ඔයා ලියන්නේ තවත් nursing officer කෙනෙකුට නම් එහෙම නැත්නම් ડોක්ටර් කෙනෙකුට සර්ජන් කෙනෙකුට නැත්නම් මේ රිලේටඩ් ෆීල්ඩ් එකේ කාට හරි කෙනෙකුට නම් ඩෙෆිනට්ලි ඔයාට මේ ඒරියා එකේ ටෙක්නිකල් ටර්ම්ස් යූස් කරන්න අයිතිය තියෙනවා right so you can use without any problem right if you're writing to a lay person කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය civil මේ අර වෘත්තීන් වලට අදාළ නැති කෙනෙක් right you should make sure to explain medical terminology that may be unfamiliar මේ වගේ situation එකක් නම් වෙන්න තියෙන එක ටිකක් අඩුයි but who knows can happen maybe no because most of the time in the history it has been for what a medical professional that you are going to write the letter right එතකොට තවත් right මේක තමතක වෙන කලින් කියන්න ඕනේ abbreviation usage එකේදී පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ short term අර do not අපි මේ විදිහට use කරා වගේම abbreviation ගැන මොකද හිතන්නේ can we use or not what do you think so what they expect is that according to their criteria in OET පුළුවන් තරම් abbreviations use නොකර ඉන්න abbreviations තිබුණොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන් මේක expand කරන්න right abbreviations කියලා කියන්නේ දිග වචනයක මුල් අකුරු අරගෙන හදලා තියෙන අකුරු ටිකකට right so එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම සමහරක් වචන තවත් ඒවා තියෙන abbreviation නොවන ඒවා short versions for an example ඔයාලගේ case note එකේ තියෙයි මෙන්න මෙහෙම නේද PT referring to patient එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම කිසිම තැනකදී letter එකේදී මෙහෙම use කරන්න යන්න එපා right PT කියලා use කරන්න යන්න එපා කිසිම වෙලාවක another one මතක වෙච්ච වෙලාවෙදිත් මේක කියන්න there can be lot of symbols right there can be lot of symbols ne? you can have you know sort of symbols in your case note right case note එකේ symbol තිබුණොත් symbols use කරන්නත් එපා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට වෙනවා මේක වචන වලට හරවලා ලියන්න right they have to use you have to put them into ideas because you cannot have you know symbols in the letter right BMI වගේ එකක් නම් අවුලක් නැහැ නේ BMI වගේ එකක් නම් අවුලක් නැහැ කියලා කියන්නේ body mass index වගේ එකක් technically අනිවාර්යයෙන්ම professional කෙනෙකුට නේද වෘත්තියේ ඉන්න කෙනෙකුට තේරෙනවානේ ඒකට ඔයාලට exemption එක තියෙනවා හරිද හැබැයි සමහර තැන්වල දකින්නවා දිගටම මෙහෙම කඩ කමදදා ගිහිල්ලා තිබුණ තැන් තිබුණා එතකොට ඒක ඕවර් ගිහපු තැන් නේද BP වගේ එකකුත් ලොකු ඉෂුව එකක් නැහැ නේද right ඒ වගේ Tamanට ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවට identify කරගන්නට වෙනවා මම ලියන health care professional මේක familiar ද familiar වුණත් මම කියන්නේ තියෙන ඔක්කොම ටික abbreviations විදියටම දාන්න එපා එතකොට අඩුම තරමේ මුකුත්ම දන්නේ දන්නේ අපිත් දන්නේ abbreviations ටික විතරක් කියලා හිතයි marker ඒ කියන්නේ familiar ඒවා එකක් දෙකක් තිබුණා එකක් දෙකක් ඔය indicate කරද්දී abbreviation එක විදිහටම තව දෙකක් තුනක්වත් expand කරලා ලියන්න කියලා මම මේ කියන්නේ වෙනිදි කරා නේද අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ lay person like කියන්නේ medical nursing නොවන කට්ටියට තේරෙන terms ටිකක් but ගොඩක් වෙලාවට අපි කියන්නේ හැබැයි පුළුවන් තරම් expand කරලා ලියන්න because why you are in the safe side okay you are in the safe side පුළුවන් තරම් expand කරලාම ලියන්න you are in the safe side right එහෙම කියලා අර 10 mg වගේ එකක් එහෙම කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ නේ 10 mg වගේ එකක් කරන්න යන්නත් එපා ඒ වගේ වුණා තේරුමක් නැහැ right that is definitely no need මොකද ඒ ඇවිල්ලා universally ඒවා use වෙන තැන්නේ හරි so right that is about abbreviation okay මොකද මම දැක්ක ගොඩක් ඒ වගේ එහෙම තිබුණා patient කියන එකක් තිබුණා symbol ඔයාලා ඉස්සරහට යන case note වලදී ගොඩක් symbols set වෙයි symbols set ඒ කියන්නේ case note එකේදී make sure you identify what is the meaning and put them into the
what you call correct words, right? Correct words. Letter එක මොකක් වුණා නේද? Letter එක referral, discharge or transfer මොකක් වුණත් ඔය කතන්දරේ මේ හැම එකකටම අදාළයි මේ කතා කරන techniques ටික. මොකද techniques වෙනස් වෙන්නේ නැහැ එකින් එකට. right? okay. තව මොනවද තියෙන්නේ අපිට කතා කරන්න මේකේ? technical terminologies අනිවාර්යයෙන්ම use කරලම් තියෙන්න. පෙන්නන්න technical terms දන්නවා කියන එක. ඒ කියන්නේ case note එකෙම නෙවෙයි ඔයාගේ professionally greeting අනිවාර්යයෙන්ම a greeting is okay. Dear Dr. Simpson. Yeah. හැබැයි ඉතින් expand කරලා ලියන එක තමයි එකට ಗುಣ. ඒ කියන්නේ මාතෘකාවක් වගේ ලියන එකද අපි සාමාන්‍යයෙන් එහෙම මේ short version එක use කරනවා හරි අඩුයි. ඒක professional letters වල එක තියෙන මොකක්ද? අපි ගත්තොත් එහෙම මේ තාක්ෂණයක්. professional letters වල තියෙන පොඩි තාක්ෂණයක්. expand කරලාම ලියන්න. expand කරලාම ලියන්න. කෙටි ඉදුම් වලට යන්න මෙපා. If so, you are in the safe side. හරි? Right. If you're writing to a lay person, right, අපි මේ කතා කරා yes මෙහෙම ආවොත් හොඳේ. මෙහෙම ආවොත් ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න වෙනවා. එන්නතේ ඉඩකට අඩුයි. ඒ කියන්නේ lay person කෙනෙකුට ඒ කියන්නේ ඒ වගේ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ නොවන කෙනෙකුට නේද? Right. You should also include days, time, and period throughout the letter. And use language that clearly sequences the මේකෙදි අවශ්‍ය හැම තැනකදීම dates, times, period use කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒක situation එකට ගොඩක් වෙලාවට writer ඒක හැම වෙලාවම මෙහෙම හිතන්න බලන්න. For an example, you can think that whether the person who receives this one මේක receive වෙන කෙනාට මේක ඕනේද? එයාට decision එක ගන්න මේක ඕනේද? කියන එකත් එක තමයි තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අවශ්‍ය තැන්වලදී හැම තැනකදීම නෙවෙයි definitely case note එකේ දීලා තියෙයි අවශ්‍ය කරන detail එක ඕනේද එපාද කියන එක you can decide. date එක දීලා තියෙයි. We can't put the date no. That is will be given, right? සහ දීලා තියෙනවා සහ වාට හිතනවා නම් මේක මගේ recipient receiver who will read this letter to get the things done. මෙයාට මේ periods මේ time එක ඕන වේද? If so you can definitely clearly mention those things. Okay. Sequences, time period අර flow එක තියාගන්න. එතකොට පුළුවන් අපිට නේ sequence වෙනවා. ගානට පිළිවෙලට ගලාගෙන යනවා. වැඩි informations ටිකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ එතකොට අර organization එකත් හොඳයිනේ. sequence එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ නේද? කියන්නේ like A to Z වැඩි ගලාගෙන යනවා. එහෙම මෙහෙන් අතරින් පතර අනවශ්‍ය තොරතුරු එහෙම නැත්නම් organization එක අවුල් වෙන විදියට තොරතුරු දාන්නේ නැතුව මේක plan කරගෙනම අපි ඉස්සරහට අරගෙන යන්නට ඕනේ. starting point එකේ ඉඳලා කියන්නේ first paragraph එකේ ඉඳලා. In order to provide clear order of your letter. So there's another example. So you can see this example. Let's see that example, right? Let's see this example. See, look at you can just read it first, please. This one example, right? So let's see how we are going to rewrite this one back again, right? Right. So here, then මේකම තමයි නෙමෙයි. දැන් මේ කතන්දරේම තමයි. When you see this one, what do you feel? බලන්න මේක line 3කින් 4කින් ලියලා තියෙන මේ කතන්දරේම. So you have put this one, this case in the esophagus and all. So you can see how we have changed the order, and we have particularly put some more data, dates and durations. Sequence එක පෙන්නලා දීලා තියෙනවා මේ බලන්න. dates දාලා තියෙනවා. So you can see 1 2 3 4 5 lines. 3 to 4 lines into 5 lines because we have added much more kind of
clarity now, isn't it? Now this is good rather than the previous one, right? This would be nice, this would be better, this would be better. So this is what I just wanted to say. For an example, when you are writing, එතකොට මේ හැම එකම letters ඔක්කොටම අදාළයි, right? This is about all the three things, not only or not particular for just one thing, right? එතකොට right, something like that. යන්න පුළුවන් හැමදාම. For an example, අර සමහර තැන්වල case notes වල තියෙනවානේ, number of liquor, glasses of liquor, එහෙම නැත්නම් how much they drink or the patient drinks, එහෙම නැත්නම් how much cigarette, අර තරමින් ඒක වුණත් අපිට පුළුවන් නේද? bracket අස්සේ හරි දාන්න පුළුවන්. හරි, කොච්චරක් drink කරන කෙනෙක්ද කියන එක, depending on the importance of that fact. හරි, so something like that. එතකොට dates තියෙනවා නම්, durations තියෙනවා නම් වඩා හොඳයි පැහැදිලිව indicate කරන්න. එතකොට මේක ගැන වඩා හොඳ clear idea එකක් ගන්න පුළුවන් receiver ට. මෙතෙන්දී ඉතින් receiver කියලා කියන්නේ අපේ marker. So there's a higher chance that you can get more marks in such a situation, right? If the task requires you to write an urgent letter, how do you find urgent letter? Something like that. You should make this clear into your letter too. So it will be mentioned. So this is very kind of a urgent situation. Definitely it is mentioned na. එහෙම situation එකදී urgent situation එකක් නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම mention වෙලා තියෙනවාමයි. හරි, mention වෙනවාමයි. ඒ කියන්නේ urgent. එතකොට ඒ වගේ situation එකකටත් මේක අදාළයි. task එකේ අපිට indicate වෙලා තියෙයි. එතකොට අපි indication එක අනිවාර්යයෙන්ම throughout our letter, මෙන්න මේ urgent situation එක definitely from the very first paragraph we have to mention, right? Sort of this is a kind of a urgent. එතකොට according to that urgency, සමහරක් letter එකේ අපි අර ලියන A to Z කතන්දරේ නෙවෙයි ලියවෙන්නේ, most important fact එකේ ඉඳලා. urgent situation එකට වඩාත්ම important දේ. මොකද background detail එකේ ඉඳලා මෙයාට වෙච්ච සිද්ධවීම් ටිකයි, මෙයාට කරපු diagnosis අනම්මනම් ටිකයි ලියන එකට වඩා immediately මේ වගේ situation එකදී මොකද වෙන්නේ? recipient decision ගන්න මොකද දැනට වෙන්නේ කියන එකනේ නේද? ඊට පස්සේ background details වලට යන්න පුළුවන්, second para, third para එතනින් යහට. but urgent situation එකක් නා letter එකේ ඒ urgency අනිවාර්යෙන් urgent condition එක ඔය indicate කරගෙනම යන්න at the very beginning, right? You may need to change the structure of the letter. For instance, you may need to put patient's current condition, අර මේ ඔය referral එකක් වගේ එක urgent situation එකක් આવොත් මම මේ කියන්නේ හොඳේ at the beginning, right? Because that is urgent. එතකොට අර chronologically කියලා කියන්නේ අපි A to Z ඒක වෙච්ච විදියට වැඩේ කරගෙන කතා කරගෙන යනවාට. එතකොට ඒ format එක පොඩ්ඩක් අපිට break කරන්න වෙනවා මේ වගේ situation එකක් ආවොත් නේද? At the beginning of an urgent letter, while if the letter was not urgent, it might be more appropriate to begin with the patient's history. එහෙම නොවන situation එකදී ඔයාට patient history එකෙන් සාමාන්‍ය විදියට start කරගෙන යන්න පුළුවන් letter එක. Basically second paragraph එකේ ඉඳලා first එකේ ගොඩාක් history ගැන කියවෙන්නේ නැහැනේ නේද? right. එතකොට ඒ ගැන බලන්න මේ urgent වගේ situation එකක් આવොත් letter එකේ task එකේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙවි urgent කියන වචනේ. So you can definitely you can then identify that. So that will be there. It will be given already in the case note, right? So mainly definitely you have to show that, okay, that you have understood the case note. සමහරක් මම latest දැක්ක කීපයක letter එකේ content එක ගොඩක්ම අඩු. ඊටාමත් අඩු ප්‍රමාණයක් මම ඒ වගේ ඒවා නම් දැක්කේ, right? ඒ කියන්නේ for an example අපි ගත්තොත් එහෙම වචන 200කට ලං වෙලා තිබුණේවත් නැහැ, right? ඒ කියන්නේ 120 130 වගේ අතර තිබුණා. මොකක්ද එකෙන් කියවෙන්නේ? අපි අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කියන්නේ ඒ writer maybe fully case note එක go through කරලත් නැහැ සහ මම හිතන්නේ case note එක සම්පූර්ණයෙන්ම අඳුරගෙනත් නැහැ වගේ situation එකක්, right? So we have to show that we have fully read and we have understood
the case note, because that is what actually we are marked, no? ඇත්තටම අපි මැනෙන්නේ ඒ නිසානේ. ඒකනේ මැනෙන්නේ, right? So you can do this by using the case note appropriately to create a letter that fully address the task. එතකොට මේක අනිවාර්යෙන් වෙන්නට ඕනේ මොකද්ද? අපේ case note එකෙන් අනිවාර්යෙන්ම task එක හරියට address වෙන්නට ඕනේ. task එක. මතකනේ අපි අර චූටි example එකක් අරගෙනත් කතා කරා. මෙන්න මේ task එකට letter එක ලියන්න කියලා තිබුණොත් content එකේ වෙන්න පුළුවන් වෙනස නේද? දැන් උදාහරණයක් letter දෙකක් ගත්තොත් නේද? psychology fact එකේ තියෙන letter එකටයි නැත්නම් එයාට වෙන මොන හරි backbone එකේ තියෙන issue එකකටයි අපිට දීලා තියෙන එකම case note එක. හරිද? referral එකකට කියලා හිතමුකෝ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔය letters දෙකේම common factors තියෙන්නේ. ඔය letters දෙකේම difference factors උත් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ psychological situation එකකට සහ backbone එක issue එකකට දීලා තියෙන දේවල් ටික සමහර වෙලාවට අපි හිතමු දැන් තවත් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම ඒකෙම අපි හිතමු එයාගේ divorce කියන situation එක නේද? backbone එකට ඒක හදාලා ඇති වෙන්න පුළුවන් but අර psychological මොනවා හරි situation එකකට disease එකකට hallucination එකකට හරි stress හරි නේද? මොනවා හරි psychological disorder එකකට අර fact එක හේතු වෙන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒ වගේ. දැන් මොනවා දේ කරන්න ගියත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම address කරන්න වෙන්න ඕනේ task එක. task එක තියෙන්නේ at the bottom of the case note. හරිද? Right. What else? So yeah. Now next one. Put the case note into your own words. Right? Your own word wherever possible, and connect case notes together appropriately. Do not add any information to a letter that is not included in the case note. Right? That is also important. So in other words, what you can say, own words mean you have to paraphrase. Okay? You have to paraphrase. You have to paraphrase. Paraphrase කියලා කියන්නේ අර content එකම ඒ දේවල් ටිකම අපි අපේ වචනෙන් ලියනවට. සහ දීලා නැති කිසිම important කියන්නේ දීලා නැති කිසිම fact එකක් include කරන්නත් එපා. හරිද? කියන්නේ ගොඩක් අර model verbs වල ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය අපි තියෙනවා මේ සව might use කරනවා නම් මතක තියාගන්න පරිස්සමෙන් use කරන්නට ඕනේ. මොකද එතනින් අපි දෙන්නේ clear indication එකක් නෙවෙයි. මේ වගේ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා වගේ එකක්. හරිද? So do not give any suggestions, recommendations which are not positively impact your letter. නැත්තම් අපි හිතලා දානි inclusions කිසිම දෙයක් indicate කරන්නට යන්න එපා in the letter. එතකොට facts make fact නේද? And also I told you that this is objective, not subjective. This is not how you think and how we think, but this is actually what happens and what is being happened. සිද්ධ වුණේ මොකද්ද? සිද්ධ වෙමින් තියෙන්නේ මොනවද? සහ ඔබතුමාගෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ දේ කියන එක. right? So හැම වෙලාවෙම facts ටික දෙනක මම මේකත් මතක තියාගන්න. හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න සමහර කට්ටිය හොඳට facts grammatically ලියාගෙන ගිහිල්ලා තිබුණ හැබැයි අමතක වෙලා තිබුණා ලියන්නේ තවත් කෙනෙකුට කියන එක. කියන්නේ මේක රීඩර් කෙනෙක් ඉන්නවා කියන එක මතක වෙලා තිබුණා. නිකන් letter එක මේ structure එකට වඩා නිකන් report එකක් වගේ සමහරක් වෙලා තිබුණා සමහර situations වලදී. Just like a report. Showing some information and sort of data. Right? Not like a sort of a letter. හැම වෙලාවම human contact එක අපි ලියන්න හැම paragraph එකකම අපි touch එකක් තියෙන්නට ඕනේ මේ ලියන කෙනාට අපි මෙන්න මේ information මෙන්න මේ දේවල් ටික වට කියන්නේ මෙන්න මේ දේ බලාපොරොත්තු වෙන කියන එක. The language එක ඇතුලේ we have to show that the feeling that actually this is a letter, not a kind of a report. Right. So අපි පොඩ්ඩක් බලමු ඉස්සරහට අපි letter එකක් විතර අරගෙන මොනවද කියන එක. ඔයගොල්ලෝගේ පැත්තෙන් මට මේකට උත්තරයක් දෙන්න. Individually මොනවද දැනට තියෙන issues කියන එක පොඩ්ඩක්. එකක් දෙකක් මට කියන්නකෝ. කලිමුත් ඔක ඇහුවා what is it that you have individually. ඒතකොට මම ඒකේ කීප දෙනෙක්ගේ මම ගන්නම් මේ තොරතුරු ටිකක්. So then ඉස්සරහට lessons මම develop කරද්දී I can put something to that one as well.
right දාගෙන යන්න. ඔව් දාගෙන යන්න බලමු. විනාඩියක් විතර මම බලන්න. චුට්ටක් මට දාගෙන යන්නකෝ. මම ගොඩාක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලා දාගෙන ආයි කියලා. ඉන්ඩිවිජුවලි තමන්ට රයිටින් වල තියෙන ඉෂුස් ටික. right. Very less responses. බලමු අපි. High the responses. Right. Right. බලාගෙන යන්න. බලාගෙන යන්න. Right. Good. හරි. හරි. දැන් මේ ටිකෙත් මම සමහරක් ඒවාට උත්තර දීලා තියෙනවා. හරි. හරි. Okay. Right. Right. Starting of 3 types of letters. මම හිතන්නේ ඒක ලොකු ඉෂුවක් වෙයි කියලා. මම start එක දෙන්න. මෙන්න මෙමය start වෙන්නේ කියන දැන් referral එකක්. I'm writing කියලා start කරන්න පුළුවන්. ඕනනම් ඔයාලා transfer එකත් ඒ විදිහටම පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඒක ලොකු ඉෂුව එකක් වෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ start එකේ ලොකු මෙහෙම ගැටලුවක් නැහැ. start එක සාමාන්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක කටපාඩම් කරගෙන යන්නත් පුළුවන් ඕන. start එක first paragraph එක නම්. It's not a big deal. අපි අනිවාර්යෙන් කතා කරනවා මේ මිස් ඒ කියන්නේ letters තුනම cover වෙන විදිහට තමයි අපි කතා කරගෙන යන්නේ. ඉස්සරහට discharge එක, referral එක, එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් එimhe දැන් මේ ගොඩාක් දේවල් හැම එකටම අදාළයි මේ දැන් කතා කරන ඒවා. right මේ කතා කරන හැම එකටම අදාළයි. ඊට අමතරව whenever we want to talk about differently discharge or transfer referral definitely we'll be discussing මේ වෙනස්කම් ටික ඇතුව කරන්න කියන එක. we'll discuss that. හරි good thank you. අපි පොඩ්ඩක් දැන් ඒකටත් අදාළව මෙන්න මේ දේවල් ටික කතා කරගෙන යන ඉස්සරහට. ගොඩක් අයගේ common issues ටිකක් තමයි තිබුණේ. right අපි බලාගෙන යමු. yes හරි thank you very much for your contributions. right let me go through the thing. Let me discuss. Okay now let's see this is what we can do. දැන් සමහරක් අයගේ තියෙන issues වලට මේ මම දීලා තියෙන indications ටික support කරගන්න පුළුවන් වෙයි. if you have lots of short sentences consider දැන් මම කියවන short sentences ගොඩක් කට්ටියක වැඩි කියලා තවත් වචන වලින් කිව්වොත් එහෙම දැන් සමහර කට්ටිය මේක කියලා තිබුණා මොකද්ද මේ simple වැඩිව තමයි use වෙන්නේ අර compound and complex වලට යන්නේ නැහැ කියන එක. අපි ඒකයි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරා complex and compound එක පළවෙනි සති දෙක වගේ අරගෙන ගොඩක් in detail කතා කරා. හරි. එහෙම අයට පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ වගේ practice එකක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. An example, if you have a lot of sentences, consider using connectives, right? So you can use some connectors. Connectors ගැනත් මම වෙනම slide එකක් ඔයාලට එවලා තියෙනවා. Sorry. අපි කතා කරමු මේකත් වෙනම. right? So then, so we can join some sentences into longer sentences. On එක technique එක. හරි? Join කරන්න පුළුවන්, right? Making them into complex, right? ඒත් එක්කම if you have a lot of long sentences then මේකත් එක ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රශ්න දෙකක්. සමහරක් අයගේ sentences short වැඩි. හරිද? එතකොටත් නිකන් හොඳට flow වෙන්නේ නැහැ. Another problem is that සමහරක් අයගේ sentences long වැඩි. දිග වැඩි. right? දිග වැඩි වුණාම වෙන්නේ මොකක්ද? ප්‍රශ්න දෙකක් මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. මොකක්ද දන්නවද? Either the meaning is not clear, number 2,
grammar වැරදි වෙන්න පුළුවන්. හරි පරිස්සම ලියන්න. ඒ සමහර කට්ටිය දිග sentences ලියන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැතුව. ඒක අවුලක්ම නැහැ. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ bigger the sentence there's a higher chance that you make errors. Right? sentence එක දික් වෙනවා වැඩි වෙන්න. ඒ කියන්නේ සමහරක් අයගේ start කරපු දැන් සිංහල වුණත් අපි start කරපු විදියට වාක්‍ය ඉවර කරන්න ඕනේනේ. නේද? එහෙම නැති වුණ ගමන් වාක්‍යයේ අර එකක් grammar එහෙම නැත්නම් meanings වරදින්න තියෙන එකට වැඩි. ඒ වගේ සිටුේෂන් එකක් ගැන කල්පනා කරලා එතකොට හැම වෙලාවෙම බැලන්ස් එකක් තියාගෙන යන්න වෙනවා අපිට. නේද? ඒක එකපාරට එන්නේ නැහැ මම පිළිගන්නවා. හොඳයි මේ එකපාරට මේ කිව්වට දවසෙන් එන්නේ නැහැ. So it will be okay with practice. මම කියවනේ මම ටිකක් හොඳේ වගේ බලන්න කීපයක මම ගොඩාක් ඒව ගැන ඇත්තටම දාලා නැහැ. හොඳයි හිතන letters වල යම් කිසි මට්ටමක හොඳ level එකක ඉන්නවා නම් star එකක් දෙනවා. star එකක් දෙන හේතුව අනිත් අයට check කරගන්න පුළුවන් මේක ටිකක් හොඳ answer එකක් කියන එක. ඒකෙත් වැරදි තියෙන්න පුළුවන්. That is of course yes. sample levelක් තියෙනවා ඉස්සරහට මම sample උත් දෙන්නම්. sample letters. So හොඳ ඔයාලගේ ලියන ඒවාත් so then you can see in the group. Okay star එකක් තියෙයි. ඒ වගේ ඒවට. හරි right. So short sentences and අනවශ්‍ය තරම් long sentences හැදෙද්දි පරිස්සම් වෙන්න ඕන. right? ඉතින් දිග sentences හැදෙන කටි කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. අර සමහරක් අයගේ හිතේ තියෙනවා කියන්න ඕන දේවල් ඔක්කොම ටික එක වාක්‍යයක් ඇතුළට දානවා. right? සමහර කාට ඔයා grammar ගැන හොඳ දැනුමක් නැතුව නේ ඒක කරන්නේ. ඔයා definitely ඒකේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි? ඒ කියන්නේ අන්තිමට මොකක්ද ලිව්වත් ඒක grammatically වෙන්නට ඕනේ. නැත්නම් grammatically error එකක් අපි හැදුවොත් ඒක එතනින් හරිය වැඩක් නැහැ. තේරුම කොච්චර ආවත් තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. හරි? එතකොට කියන්න ඕනේ කොච්චර දේවල් තිබුණත් සමහරකට අපිට ඒක break කරන්න වෙනවා. හරි? එතකොට අපිට සමහරකට එන්න පුළුවන් වාලින වාක්‍ය split කරන්න පුළුවන් smaller chunks වලට. right? sorry. පොඩි chunks වලට වාට split කරන්න පුළුවන්. හරි. feedback ටික එවාගෙන යනවා. සමහරක් අයගේ අන්තිමේට ආපු දේවල් ටික ස්ටෝර් වෙලා තියෙන අගටනේ. එතකොට ඒ ටික අගට ඇති. මේ දවස් දෙකේ තුනේ ඔයාලට අනිවාර්ය feedback එක එනවා. මම කලිමුත් කිව්වා ඔයාලට එකක් වුණා මට 100ක් letters. right. එතකොට මම time එක allocate කරන time එකක් තියෙනවා. ඒත් එක බලන්න so definitely you are going to get don't worry about that. හරි. remove information that is not necessary or unnecessary to make sure that your writing is controlled. Yeah, sure, don't worry. හරිද? ඒ කියන්නේ control එක තියාගන්න හැම වෙලාවෙම write up එකේ control එක තියාගන්න. ලියන එක balance එකේ තියාගන්න. ඒ හැම එකටම අර තාක්ෂණිකව අපි කලින් කිව්වේ මෙන්න මේ තාක්ෂණික දැනුම තියෙන්නටම ඕන වෙනවා. මම දැක්ක සමහර කට්ටිය කියලා තිබුණා active voice, passive voice ගැන බය වෙන්න එපා අපි ගැන කතා කරමු. අපි දැනුම හදාගමු. කොහොමද මම හිතනවා මාස 3 වෙනි මාසයේ යද්දී ඔයගොල්ලෝ මම හිතනවා ලොකු දැනුමක් ගයි writing structures ටික සහ writing techniques. structure කියලා කියන්නේ OET letter කියන එක. technical stuff එක from English. මේ දෙකටම අදාළව මම හිතුවා දැනුම develop වෙද්දී so හැමෝටම හොඳ level එකට එන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. right? So some more techniques, right? If you spot a word that looks like it is spelled incorrectly, what you can do? මොකද කරන්න පුළුවන්? ඔයාලට කරන්න පුළුවන් එක දෙයක්. කියන්නේ Tamanට spellings වල කට්ටියගේ issues තියෙනවානේ. ඉතින් try කරන්න ඒක එක use නොකර ඉන්න. That is one thing that you can do. Second thing that you can use ඔයාලට බලන්න මේකට ළඟ යන synonym එකක් තියෙනවාද කියන එක. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? එකක් නොලිය හිටියොත් වෙන දෙයක් ඒකට ලියන එක හොඳයි. අරක ලියන්නේ නැතුව because වැරදි වචනයක් ලිව්වොත් එහෙම අපිට ලකුණු පොඩ්ඩක් අහිමි වෙන්න පුළුවන්. So you'll definitely lose some marks. නේද? ඉතින් try කරන්න synonym එකක් තියෙනවා නම් appropriate එකක් හැබැයි use කරන්න. right? එහෙම නැත්තම් සමහර කාට අපි දන්නේ නැති වචන ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ නේද? වචන මිලියන් ගාණක් තියෙන භාෂාවක්. ඕකේ තියෙන ඔක්කොම අපිට කටපාඩමින් තියාගන්න ගියොත් එම් වෙන කරන දෙයක් නැති වෙනවා. So I think අර technically suitable සහ technically නිතර අවශ්‍ය වෙන වචන ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට එවලා තිබ්බද? මට මතක නැහැ චුට්ටක් මට මතක් කරන්න මම ඔයාලට ડોකියුමන්ට් දෙකක් කිව්වද? වචන abbreviations තියෙන. If not I should send those things to you. කියන්නේ දිග වචන list එකක් OET වලදී use කරන්න පුළුවන් දිග වචන set එකක් දිග පිටු about 50 plus විතර පිටු තියෙන එකක් ටිකක් ලොකු එකක්. ඒක වෙලා තිබුණා. අන්න ඒක තියෙනවා. Don't worry others you can receive that one.
that is in the group. Oh, yes, great. ඒක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. ඒකත් කටපාඩම් කරන්න බෑ. නිකන් බලා ගන්න උඩින්. ඕවා නිකන් එතකොට යනවා. උඩින් නිකන් බලාගෙන ගියා නම් ඉඳලා හිටලා. මොකද ඔයා කටපාඩම් කරන්නේ ඔක්කොම ටික වෙන වැඩ කරන්න වෙන්නේ නැති වෙනවා. ඉතින් synonyms use කරන් try කරන්න. spellings වලට issues තියෙන වචන වලට. හරි. විනාඩි දෙකක වැඩක් දෙන්න. I need to take a small 2-minute break up. මට එවන්න පුළුවන් අයසර. මම හිතන group එක ගන්න පුළුවන්. Miss Mr. චරිත් එවයි. මාත් එවන්නම්. I will resend, doesn't matter. මම එවන්න ඒක ආයේ. හරි. එහෙනම් චූටි paragraph එකක් අපි ලියමුද? I have to take a small break to have kind of hot water because I told you I'm not well. Rather cancelling the class, I wanted to continue because it's 100 ladies and gentlemen's time, which is very important, not my 2 hours. අපි පොඩි paragraph එකක් ලියමු. මම මේකේ select කරගත්ත කීපයක් මම කියවන්නම්. ඊට පස්සේ මම අනිවාර්යයෙන්ම අද ඔයාලගේ letters කීපයක් open කරනවා. බලමු අපි letters 5ක් විතර open කරන්න. මේ technical part එක ඉවරනාට පස්සේ. Then I want to definitely discuss about active and passive. Start එක අපි අද ගමු. හරි, over to you. I'm expecting a few answers from you. Start එක first paragraph එක විතරක් ගන්න. ඒ කියන්නේ පළවෙනි paragraph එක ලියනවා කියලා ඉතින් ලියන්නකෝ. ඔයාලට මේක ඇතුළේ දාන්න ඕනේ කරුණු තියෙයි. දාන්න ඕනේ නැති කරුණුත් තියෙයි. Just have a small try. Okay, I'll wait. Anybody who is unable to do that, you can write it on your page wherever it is possible. Those who are okay with that one, try to send me the answer here. And also capital simple ගැනත් හිතන්න. ඒකත් වරද්දන්න එපා.
Right, I'm receiving the answers. Okay, good. Okay, we'll see. I'll start reading. I'm writing to refer Miss Annie Maria, who presented with one more time, please. Okay, presented with the complaint of head pain. මං හිතනවා ඒකේ Mr. මං හිතන්නේ Samanthi Miss I am writing to refer Miss Annie Maria who presented with the complaint of head pain. ඒක හැබැයි සම්පූර්ණ නැහැ වාක්‍ය හොඳේ. ඔයගොල්ලන්ට මං කියන එක ඇහෙනවද දන්නේ නැද්ද? My voice is foul because I'm not well. Sorry about that one. ඒකේ වාක්‍ය සම්පූර්ණ නැහැ. Presented of head pain කියලා මං හිතනවා ඔයාලට තව මොන හරි close එකක් join කරන්න පුළුවන් නම් වාක්‍යයට මං හිතනවා හොඳයි කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ first paragraph එක විදිහට නම් මං හිතනවා ඒක මදි වාගේ paragraph එක කියලා මට හිතෙනවා. I'm writing to Miss Maria and accountant වෙන්න ඕනේ. accountant වෙන්න බෑනේ නේ. Was admitted to the hospital due to head pain and there is no any serious upon his scan. serious කියලා ඉවර කරන්න බෑ නේද අපිට? දැන් seriousness වෙන්න ඕනේ නේ. ඒ කියන්නේ adjective එක ගන්න. එක්ක serious issue වගේ එහෙම එන්න ඕනේ නේ. නැත්තම් වැරදි නේ. that he did. ඒ දැන් ඔන්න ඔය වගේ කැලලක් දැම්මම තමයි වාක්‍යයේ තියෙන quality එක නැති වෙලා යන්නේ දැන්. There is no serious issues upon the scan කියලා නැවතුවා නම් හරි. අර that he did කියලා දාපුවාම අන්න ටිකක් අර අවුල් වෙලා ගියා. ඒකේ ෂේක් වුණා, ටෝන් එක, ඒකේ තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් එක, ඒකේ තියෙන ක්වොලිටි එක, අර ඩීසන්ට් ගතිය පොඩ්ඩක් නැති වෙලා ගියා. පොඩ්ඩක් අවුල් ගියා ඒක. හරි. ඒක that he did ඕනේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් ඕන කෙනෙකුට තේරෙනවා. මොකද එයාට තමයි මේක කරන්න කියන එක. හරි. I'm writing to you regarding Miss Annie Maria who has been inpatient since Hari due to head pain. She's now ready for discharge. Okay, that's fine. I'm writing regarding Miss Annie Maria who was admitted due to headache. උඩ මිස් ඔන්න ඊට පස්සේ හී වෙලා හරි පරිස්සම් වෙන මේ ගොඩක් කට්ටිය තිබුණා මම දැක්කා මේ මේ බැච් එක ගැන කිච්චර තිබුණේ නැහැ. සමහර කයට තියෙනවා. මොකද දන්නවද? ලෙටර් එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ මිස්ටර් ගැන. තමාටම මේ ලෙටර් එක යනවා shift වෙනවා මේ මිස් වෙනවා. නැත්නම් මිස්ටර් මිස් වෙනවා. මිස් මිස්ටර් වෙනවා. හරි පරිස්සම ලියන්න. he she පටල ගන්න එපා. අනිවාර්ය ලකුණු අඩු වෙනවා. කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ patient ගේ gender එක මාරු වෙලා මැදදී. Cannot happen. Doesn't it? So be very careful about that, okay? දැන් එහෙම answer එක තිබුණා. මේක වැරදි. Miss Annie Maria admitted to the hospital due to head අවුලක් නැහැ. She's an accountant. A CT scan was done and there's no serious problem. Okay, fine. Simply, okay. I'm right to Miss Annie Maria who was admitted to the hospital due to a head pain. Okay, fine. Fine. Nimisha, I'm writing this letter to refer Miss Annie Maria who is being discharged from our hospital to your care. Miss Annie was admitted to the hospital due to headache and her brain scan was normal. Oh, make up them, Miss Nimesha Atapattu. Anita Tahan on the write up a maker. I'm writing this letter to refer Miss Annie Maria who is being discharged, right? Who is being discharged from our hospital to your care. Miss Annie was admitted to the hospital due to headache, and her brain scan was normal. Comma missing thank you back. තිබුණා. අර compound එකක් හදලා comma එන්න ඕනේ. ඒ හැරුණකොට content එක හොඳ write up එකක්, හොඳ answer එකක්. ඒ නිසා මම අනිත් අයටත් කිව්වේ හොඳ paragraph එකක්. ඒ කියන්නේ full paragraph එකක්. let එකේ first paragraph එක විදියට ලියවෙන්න ඕන ඔක්කොම දේවල් ටික indicate වෙලා තියෙන paragraph එකක්. Which is good actually. මෙන්න මේ වගේ ස්වරූප යූස් කරන්න එපා ඔයගොල්ලෝ. හරි.
මේවා use කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ practice එකේම එක හදා ගන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයා. Example like this use කරන්න එපා. හොඳයි? So you don't use it, okay? Because that is not good. That is not recommended. That is not the standard. It should be I am. හරි? ඒක අනිවාර්යෙන් හදා ගන්න. මොකද start එකේදී මම මේක ලියුවා කියලා කියන්නේ ඕනෙ කෙනෙකුට තේරෙනවා මේ මෙයා මේ මොනවාද break up කරලා තියෙන්නේ මේ OET නේද? අර short versions අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැනේ. short versions use කරන්නේ නැහැනේ. ඒ වගේ දෙයක්. start එකේදී හරියටම ලියන්න කිසිම වැරද්දක් කරන්න එපා. විශේෂයෙන්ම මේ first paragraph එක කටපාඩම් කරනවා වගේ හරියටම ලියන්න. කිසිම වැරද්දක් වෙන්න තියන්න එපා. Due to head pain, I am writing regarding Miss Annie Maria who was admitted due to a head pain. Is ready. මේ වාක්‍යනේ වැරදි. Miss Manori. I am writing regarding Miss Annie Maria who was admitted to the due to ඔය කතන්දරේ කියන ගිහලා එකපාරට වගේනවා pain is ready කියලා ලියනවා. ඒක කොහෙටවත් නැහැ වාක්‍යය. එහෙම ලියවෙන්න බෑ. ඒක වැරදි. ඒක හදන්න එනවා. She requires further care and assistant නෙවෙයිනේ. assistant කියලා කියන්නේ වෙන එකක් assistance වෙනයි. ඔයා ලියනවා assistance වෙන්නට ඕනේ. ඔයා ලියන්නේ. ඒතකොට වැරදි ගොඩක් තියෙනවා. assistant වෙන්න බෑ. ඒක වෙනයි. I'm writing to introduce දැන් දැක්කද මේ ඔය එක එක මෙහෙම ලියන්න බෑ. I'm writing to refer නැත්නම් I'm writing to introduce හරි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම ලියන්න පුළුවන්. එකම මේ format එක ලියන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ. You can play. There's kind of a borders what in between play කරන්න පුළුවන්. Miss Annie Maria who was admitted to the hospital because එකට කලින් ඔන්න ගමගේ Mr. Miss මන් දන්නේ නැහැ. because එකට කලින් කමා එකක් වැටලා තියෙනවා වැරදි. headache he already කියලා. he already had a brain he had a brain scan that was normal. No issue. That's fine. He already had a brain scan that is normal නෙවෙයි which was normal. Okay, which was normal. එතන that එකට වඩා which එක තමයි හරියන්නේ. relative conjunction නැත්නම් relative pronoun කියන කට්ටිය ගැන excuse me. අපි වෙනම කතා කරමු. coughing. Sorry. Should be a viral thing. Right, relative conjunction ගැන අපි ලබන සතියේ කතා කරමු. ගොඩක් වැදගත් who එක which එක මෙන්න මේ areas ගැන. හරි? She had no any medical history and she's brain scan was normal. She's brain scan normal. පතිරණගේ. ඔයා කොහොමද මෙහෙම ලිව්වේ? ඔයා කොහොමද මෙහෙම ලිව්වේ? ඇයි එහෙම ලිව්වේ? වැරදීමක්ද මන් දන්නේ. ඔයා මෙහෙම ලියන second she had no any remarkable medical history ඒක හරි. ඊට පස්සේ you know she's brain scan මෙහෙම එකක් ඔයා ලියලා තියෙනවනේ. මන් දන්නේ එහෙම එකක් ලියුනේ නැහැ කියලා. She's brain scan was normal නේද? මේක මොකක්ද ලියවෙන්නේ? Her brain scan was normal. I don't know you wrote like this. I don't know why you wrote like this. Anyway, හරි. හරි randomly මම තව එකක් කියවන්න. ඊට පස්සේ මම ආය යනවා lesson එකට. හරි. I'm writing to refer Miss Annie Maria who was admitted to our unit due to headache. Due to a headache කියලාම ගමු අපි. Due to a headache කියලාම ගන්න. In profession she's an accountant. In profession ඒ first එකේ නම් අවශ්‍ය නැහැ. ඕනේ නැහැ. case note එකේ දෙන ඔක්කොම දාන්නේ profession එක කියලා කියන්නේ මම first paragraph එක කියලා. නැත්නම් ඔයාලා ලියන්න පුළුවන් කොහොමද by profession she's an accountant. නැත්නම් she's an accountant by profession and married to sides of boys. මම හිතුවා ඕනේ නැහැ මේ දේවල් ටික කියලා. first paragraph එක මොන letter එක ලිව්වත් ලියන්න යන්න එපා මේ දේවල් ටික. ඔයාට ඒ ඕන පස්සේ දාන්න පුළුවන්. case note එකේ තිබ්බ පළියට දාන්න යන්න එපා. ඒකෝර ඔන්න වැඩි වුණා paragraph එක අනවශ්‍ය details නිසා. හොඳයි. Any illnesses but she's a smoker and undergo with brain scan. She's a smoker and undergo with brain scan කියලා පැති දෙකකට එන වාක්‍යයක් ලියන්න යන්න එපා. නා she's a smoker කියලා වාට තවත් ඕන ඒ වගේම noun එකක් එන වාක්‍යයක් කියන්න පුළුවන්. හරිද? she's a smoker කියලා ලියලා වාට වන්නම් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර undergo ඒ කියන්නේ smoker සහ අර brain scan එකක් ගියා කියන එක එකම මේ
compound වාක්‍යයක් අස්සට දාන එකේ තේරුමක් නැහැ නේද? ඒ කියන්නේ it doesn't give sense නේ. එකම compound වාක්‍යයක් ඇතුළට කොහෙටවත් නැති දෙකක් අස්සට දාන එක. ඒ කියන්නේ මම කලම්බු යනවා. මගේ ප්‍රොෆෙෂන් එක මේක වගේ එකක්. කිසිම ගැළපීමක් නැහැ නේද? සෝ එතකොට ඒ වගේ තැන්වලදී ඔයාලට පුළුවන් කඩලා වෙනම දෙකකට දාලා ලියන්න. නැත්නම් අනවශ්‍ය එකක් තියෙනවා නම් නොදාම ඉන්න. which was not serious so far. which was not serious so far කියපුවම නිකන් case note එකේ නිකන් මේ නිකන් සුදුසු නෑ වගේ letter එකට. හරි? දැන් ඔක්කොම ටික ලියලා අර which was not serious so far කියපුවා නිකන් ඒක case note එකට it's not good, right? So අර මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. The brain can indicates there is no any serious impact. නැත්නම් there is no seriousness with the brain scan. නැත්නම් brain scans the brain scan is normal. Right? Normal. අර sofa ඒ වගේව දාන්න ගිහම පොඩ්ඩක් වැඩි අවුල් යනවා. හරි anyway. So thank you very much and I'll be reading some of your letters as well. Your answers as well. So wait once in a while I'll be going through that one. Okay? I'll be going through that one. So let's go to here. Right. Suffixes එකතු කරද්දී මොනවද suffixes කියලා කියන්නේ? Spelling වලදී පරිස්සම් වෙනවා තවත් දෙයක්. Suffixes. So I'll show you මොනවද suffixes කියලා. So don't worry about that one. Many suffixes. Suffixes කියලා කියන්නේ වචනයක end of the word එකතු වෙන කොටසකට. For an example, let's see. මම ගන්නම් happy කියන වචනේ. හරි? happy plus මට එකතු කරන්න පුළුවන් ness වගේ එකක්. හොඳද? හරි. එතකොට මේ වගේ තැනකදී මට ගන්න පුළුවන් හදලා happiness. right. මෙන්න මේ part එකට අපි කියනවා suffix කියලා. හරිද? suffix. suffix කියලා කියනවා. වචනයක අගට එකතු වෙන කැලලකදී. මුලට එකතු වෙනවා නම් මට ඕන දාන්න පුළුවන් මෙයාට un කියලා නේද? right. එයාට අපි කියනවා prefix කියලා. නිකන් ලාවට දැනගන්න. So what is the important for writing when it comes to prefix and suffix? Right. prefix එකතු කරද්දී ඒ කියන්නේ වචනේ මුලට එකතු කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙනාවට වචනේ spellings වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයා මේ බලන්න. දැන් මට y මෙයාට එකතු කරද්දී ness එක මොකද උනේ? එයා වෙනස් වුණා මේ i ට. writing වල spellings කියන ගොඩක් කටියට තියෙන challenge එකක් ගන්න. So be very careful when you are going to add something like this. What? Suffix. Okay? suffix එකතු කරද්දී පරිස්සම් වෙන්න. මොකද suffix එකතු කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට spellings වලට වෙන්න තියෙන වෙනස්කම් ගොඩක් වෙලාවට වැඩි. දැන් උදාහරණයක් ගමුකෝ. admitted කියද්දී, controlled කියද්දී, controlling කියද්දී නේද? වැඩි ඕනේ නැහැ. cutting වගේ ලියද්දී නේද? cut කියන එකේ මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මෙයා double t වෙනවා. නේද? spelling rules වලට අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. අපි spelling rules ගැන වෙනම session එකකදී කතා කරමු 30-40 minutes විතර අරගෙන. spelling rules ටික ගැන because that is also very very important. anything ඔයාලා suffix විදියට එකතු කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ වචනේ අගට double careful වෙන්නට ඕනේ. වචනේ spellings වලට වැඩි මොනවාද වරදින තීරකඩ ටිකක් වැඩි. මොකද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කොහොමද spellings වල වැඩි තියෙනවා. සහ අනිවාර්යයෙන්ම ing වගේ එකතු වෙනවා නම් verb එකකට අගට e තියෙනවා නම් මෙයා අයින් කරලයි ing එකතු කරන්නට ඕනේ. මොකද ඕකටත් අපිට ලකුණු හම්බ වෙනවානේ. අපේ මේ ඒ කියන්නේ අපේ symbolic system එක letters spellings වලට ලකුණු ටික හම්බ වෙනවානේ නේද? මේ හැම එකකින්ම උඩට ගියොත් තමයි අපිට overall අර අවමය C+ කියන grade එකට reach කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මම මේක spellings කියන rule වලටත් line කරලා වෙනමත් ආයි spelling rules ගැන maybe next month or end of this month අපි කතා කරමු. suffix ගැන පොඩ්ඩක් double careful වෙන්නට ඕනේ. making advanced sentences මේ ටික මම එකතු කරගන්නවා මෙන්න මේකත් එක්ක. මොනවද දන්නවද? relative conjunction. අපිට ඊළඟ සතියේදී පටන් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ relative conjunctions කියන පාඩම අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් write up වලට නැතුවම බැරි එකක්. හැබැයි අපි ඒ වෙද්දි මේ basics දැනගෙන ඉන්නට ඕනේ. හරි. now with all of you I'm going to take very important part. That is I'm going to discuss something about passive voice. passive voice ගැන කතා කරලා පොඩ්ඩක් මම active voice වලට එන්න. sorry. මොකද ටිකක් ගොඩක් අයට තියෙන challenge එක passive voice නේ. right? මම නම් මාර මාසයි. හේතුව ඒක හරියට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අර ගානක් හැදුවා වගේ ගණන් වල 2 2 3යි 2 2 3ක් වෙන්නේ නැහැ 2 2 8ක් වෙන්නේ නැහැ 2 2 4යිනේ. ඒ වගේ උත්තරයක් එන්න හදාගන්න පුළුවන් එකක් තමයි මේ passive voice කියලා කියන්නේ. මාරම ඉන්ටරෙස්ටිං මාරම ලේසි.
හැබැයි there's something that you have to remember. ඒ තමයි conscious තියෙන. conscious කියලා කියන්නේ පිළිගැනීම. පිළිගැනීම කියලා කියන්නේ passive voice වලට දාන්න බැරි ඒවා තියෙනවා. මම මේ පටන් ගත්තේ අමාරු තැනින්. හොඳේ? active voice ගැන කතා කරන්නේ නෙවෙයි. ඔයගොල්ලෝ දැන් grammar වලටත් මේක ඉවර කරලා තියෙන සර්. ඔයගොල්ලෝ සර් ඉවර කරාද? active voice and passive voice ඉවර කරාද? ඒතර මම මේ කතා කරන්නේ letter එකට දාලා, right? letter කියන structure එකට දාලව කොහොමද මේක හරියට use වෙන්න ඕනේ කියන එක. Relatively for all these three types of letters. Now, passive use කරන්න බැරි තැන් තියෙනවා. passive voice 10%ක් 15ක් use වෙයි ඔයාලගේ write up එක ඇතුලේ. මොන වාක්‍ය 4ක් 5ක්. හැබැයි මේ වාක්‍ය 4ක් 5ක් හරිම ප්‍රබලයි powerful. මොකද ඒක නොදැන අපි use කරන්න ගියොත් එහෙම active voice වලින් දාන්න ගියොත් එහෙම අනිවාර්යෙන්ම වැරදි වාක්‍යයක් ඔයා ලියන්නේ. Definitely you are going to make an error, right? So එතකොට මතක තියාගන්න ඕන passive voice වලින් දාන්න බැරි ඒවා තියෙනවා. active passive දෙකේම දාන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. සමහරක් ඒවා තියෙනවා passive voice වල විතරක් තියන්න පුළුවන් ඒවා. We can සමහරක් ඒවා active voice වල විතරයි තියන්න. උදාහරණයක් ගමු. Let's take example like it rains. Why not? Then why it rains now? That it is raining now. හරිද? අපි ඔළුවෙන් හිටගත්තත් ඕක passive voice වලට දාන්න බෑ. Got it? අපි ඔළුවෙන් හිටගත්තත් ඕක දාන්න බෑ. It is raining now කිව්වොත් එimhe ඔයාලට දාන්න බෑ passive voice වලට. I am running මම දුව ඉන්නවා. ඔයාලට ඕක passive voice වලට දාන්න බෑ. හරි? මොන දාන්න බැරි ඒවා තියෙනවා. අපි ඒවට කියනවා නමින් මතක තියාගන්න ඕන නම් මතක තියාගන්න. ඒ ක්‍රියාපද අපි ඒ ක්‍රියාපද වලට කියන්නේ intransitive. අකර්මක කියලා කියනවා. කර්මයක් නැහැ. කර්මයක් නැති ක්‍රියාපද passive voice වලට දාන්න බෑ. ඒ කියන්නේ වහිනවා මොනවද වහින්නේ කියලා අහන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. තේරුමක් නැහැ. දුවනවා මොනවද දුවන්නේ කියලා අහන්න පුළුවන්. තේරුමක් නැහැ. හරි? අන්න ඒ වගේ ක්‍රියාපද. හැබැයි කනවා කියන වගේ එකක්. මට අහන්න පුළුවන් මොනවද කන්නේ කියලා. So I can ask what? ඒව වෙන සකර්මකයි. ක්‍රියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඒවා කියන්නේ අපි වල කියන transitive verbs. Transitive. මේ technical terms අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. I'm just telling you, right? Transitive. Transitive verbs අනිවාර්යයෙන් active සහ passive දෙකේම තියන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට eat වගේ එකක්. right? එහෙම නැත්නම් read වගේ එකක්. එහෙම නැත්නම් write වගේ verb එකක් පැහැදිලිවම active passive දෙකේම තියන්න පුළුවන්. හරිද? right. එතකොට දැන් ඇයි අපිට passive voice ඕන වෙන්නේ? මෙන්න හේතු තුන. එතකොට මේ අපි කතා කරන හැම එකක්ම ඔයා align කරගන්න letter එකට. හොඳේ? මෙන්න මොකටවත් නෙවෙයි align කරගන්න letter එකට. For an example. So let me show you why we use passive. අපිට letter එකේ වෙන්න පුළුවන්, write up එකේ වෙන්න පුළුවන්, spoken වලදී වෙන්න පුළුවන්. අපි ගොඩාක් spoken වලදී දැන් active voice use කරන්නේ without a doubt. ගොඩක් වෙලාවට active voice use කරන්නේ 95% විතර. writing වලට ඇති පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා ඕන්න passive voice වල usage එක. report writing, research writing, මොන හරි පර්යේෂණ පත්‍රිකාවක්, වාර්තාවක්, පොතක්, facts ගැන ලියලා තියෙන එකක් ලියද්දි ඔන්න passive voice වල වටිනාකම usage එක තවත් වැඩි වෙනවා. හරි. ඇයි අපි passive use කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලා බලමු why. ඇයි passive ඕනේ වෙනවට write up එකේ letter එකේදී? Why you need passive? Why you need passive? passive කියන එක ඕනේද passive? passive ඕනේ. Passive ඕනේ. Why you need passive? So this is the one thing. Number one. Passive වාක්‍යයක් අපිට use කරන්න ඕනේ වෙන්නේ right. Action is important වෙද්දී. Sorry. අපි තමු action. Action එක වඩා වැදගත්. හරිද? ක්‍රියාවේ action එක වඩා වැදගත් අවස්ථාවලදී අපි use කරනවා passive voice එක. මොනවද මතක තියාගන්න right? තවත් හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හේතුව. හරිද? අපිට do ඕනේ නැහැ. No need do. Right? No need do. Do අවශ්‍ය නැහැ. කරන්නේ කිරියත් එක අපිට නැතත් එකයි. ඒ වගේ තැනකදී තෝන අපි use කරනවා passive voice. Okay? Action එක වඩා important. Do අවශ්‍ය නැහැ අපිට. කරන්න ඕනේ නැහැ වාක්‍ය. Right? එහෙම නැත්නම් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. Do is missing. Do නැහැ. Do නැහැ. දැන් උදාහරණ අද රැයට අපිට අහන්න හම්බුනොත් එහෙම පාර්ලිමේන්තුව විසිරුව හැරලා මොකද මේකෙන් අදාළ වෙන්නේ? අපිට යා passive voice වලින් කියන එක හොඳයි. මොකද action එක අපිට වඩා වැදගත් සහ අපිට මෙයා එච්චර වැදගත් නැහැ. ජනාධිපති වෙන්න පුළුවන් කරන්නේ. නමුත් අපිට එච්චර අදාළ නැහැ. අපිට fact එකයි වැදගත් වෙන්නේ.
අන්න ඒ වගේ සිටුේෂන්ස් වලදී අපිට ගොඩක් වෙලාවට අපි යූස් කරන්න වෙනවා passive voice. එහෙම නැත්නම් කර්ම කාරක කියන වාක්‍ය රටාව ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී. සිංහලත් එක්ක කම්පෙයාර් කරනවත් සිංහලත් එක්ක ඒ කියන්නේ ළඟ තියලා කම්පෙයාර් කියන්නේ මොනවද මේ සංසන්දනය කරන්නවත් යන්න එපා. මොකද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ passive voice එක සහ මේ සිංහල වල මේ දෙන්න අතර ලොකු වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. මේ දෙන්න අතර. හරි. මේකේ පැහැදිලිද? මෙන්න හේතු ටික. එතකොට ඔයාගේ රයිට් අප් එකේදී ගොඩක් වෙලාවට මම මේකට තවත් හතරවෙනි එක ඉදිරි කරන්නම්. මේකේ මේ ඔයාගේ ලියන ලෙටර් එකකට එසේ එකකට රිපෝට් එකකට passive use කරපුවා වෙන තව දෙයක් තමයි it gives kind of a very nice standard tone. හරිද? standard tone. ඒ කියන්නේ හරියට මේ වගේ. The brain scan was done. The brain we did the brain scan කියලා කියන්නේ එපා ලෙටර් එකේදී. Instead you can say the brain scan was done. brain scan එක කළා. සිද්ධ වුණා. right? සිද්ධ වුණා. was done. so මතක තියාගන්න මොකක් ලියුවත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේකේ ටෙන්ස් එක ගැන ඉතා හොඳ අවබෝධයකින් ලියන්න. මොකද මම දැක්ක සමහරක් අයගේ ඒ අවබෝධය ඉච්චා හොඳට තිබුණේ නැහැ. active passive දෙකටම අදාළව. ඒ කියන්නේ මේ action එක වෙන්නේ මොන time line එකේද කියන එක. active passive දෙකටම ඔය දෙක තියෙනවනේ. මේ action එක වෙන්නේ සිද්ධ වෙලා ඉවරයිද? test එක වෙච්ච එකක්ද? test එක වෙන්න තියෙන එකක්ද? හරිද? diagnosis එක සිද්ධ කරපු එකක්ද? සිද්ධ වෙන එකක්ද? වෙන්න තියෙන එකක්ද? සමහර කට්ටියක එතකොට පටලලා එකක් ලියනවා past එකෙන් සමහරට අනිත් එක තියෙන present එකේ. එක action එකක් ඒ ඇත්තම action A සහ B දෙකම තියලා තියෙන past එකේ. බයාට වැරදිලා A past එකේ දාලා B ගන්නවා present එකට. action දෙකක්. ඒ කියන්නේ ස්කෑන් එක කරා ට්‍රීට්මන්ට් දෙනවා කියලා ලියනවා. ඇත්තටම ස්කෑන් එක කරා ට්‍රීට්මන්ට් දුන්නා. You got it? එතකොටත් අන්න දෙන්න අතර කිසිම හොඳ nice flow එකක් එන්නේ නැහැ tense එක. මොකද ඇත්තට මෙයා තියෙනවනේ මෙතන නිසා. ඒ වගේ situations තියෙනවා. ඔය active passive මොකක් use කරත් ඔයා දැනගෙන ඉන්නට ඕනේ. හරි නිවැරදි tense එකේ මේ write up එක flow කරන්න. නැත්තම් ඒත් meaning එකට වැරදින ඉඩ තියෙනවා. so අපි මේ ඔක්කොගේම summary එක ගත්තොත් මෙන්න මේ ලෙටර් එකේදී මම නම් හිතන්නේ ලස්සන sorry standard tone එකක් තියාගන්න තමයි අපි මම මේක හතරවෙනි එක වෙන විදිහට දක්වුවා specifically for this letter writing for OET letter writing rather than these things මේ standard tone එක තියාගන්නයි අපි මේක use කරන්නේ මොකද අපි මේකදී I did we observed I treated him කියලා ලිව්වොත් එහෙම being you the nurse or the doctor it doesn't give nice standard tone so we have to particularly keep this nice standard tone passive තමයි ඒක කරන්න සුදුසුම එක්කෙනා හැබැයි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සහ අවශ්‍ය මේ percentage එකෙන් විතරයි ඒකත් අපි use කරන්නට ඕනේ හරි so let's see how we are going to make a sentence හරි okay අපි බලමු කොහොමද වාක්‍යයක් build up කරන්න කියලා passive voice වලින් මම මේක මකන්නත් දැන් හොඳේ මේවා ඕන නැහැ දැනගන්න එකම දෙයක් දැනගන්න හතරවෙනි එක standard tone කියන එක standard tone right හොඳ ලස්සන standard එකක් අපේ write up එකේ තියාගන්න tone කියන එක ඇත්තටම අපිට දැනෙන එකක් මම අර කිව්වේ ගොඩාක් පැති වලින් tone කියන එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් විනාශ වෙන්නත් පුළුවන් right okay let me erase the board for a while and let me go through to this one මොකද අපි ගොඩාක් ඒවාට active voice වලින් පටන් ගන්නනේ නේද අපි කොහෙ ගියත් active voice මම එතකොට මම හිතුවා නෑ අපි දැන් මේකෙදි පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා පැත්ත මාරු කරලා passive voice වලින් වැඩි පටන් ගන්නගෙන active voice වලට යනවා හරි මෙන්න බලන්න passive voice එකේ formula එකක් හැදෙන හැටි හැම වෙලාවෙම subject එකකින් නම් මුලින්ම දැන් සමහර කට්ටිය මේක වරදවා ගන්නවා මෙතන ඉන්නේ subject එක නෙවෙයි වෙනම object එකක හිතලා ගන්න ඒක වැරදි subject එකක හිතලාම ගන්න plus verb right so this is the main thing right හැම වෙලාවෙම ඊළඟ තැන ගන්න ඕන important දේ තමයි when you use the passive voice දැන් ගොඩක් කට්ටිය නොසන පටලගෙන තිබුණා passive voice එකට අදාළ කරන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ formulas 8ක් තියෙනවා නැත්නම් අපිට කියනවා tenses 8ක් තියෙනවා කොහොමද මේ tenses 8 හැදෙන්නේ දන්නවද present එකට 3යි past එකට 3යි future එකට 2යි අපිට හදන්න පුළුවන් that is how you make these 8 tenses I repeat again එතකොට passive voice වලදී ඉංග්‍රීසි වලට අදාළව වාක්‍ය 8යි හදන්න පුළුවන් present එකට වාක්‍ය 3කුත්
past එකට වාක්‍ය තුනකුත් future එකට වාක්‍ය දෙකයි. ඉතුරු අර active voice වලගේ 12ක් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ, use වෙන්නේ නැහැ, හදන්න බෑ. මේකට තමයි උපරිමයටම passive voice වලදී යන්න පුළුවන් වාක්‍ය වර්ග 8. So let's take the first one. එහෙනම් පළවෙනි එක මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? simple present tense කියන එකනේ. present simple කියන එකනේ. දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. නැත්නම් යමක් කරනවා. අපි ඒක වාක්‍යයක් හදලා බලමුකෝ කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. අපි සරල වාක්‍යයකට which is a very common thing, right? Let's see. right. මම අහනවා මම හිතන්නේ මම මගේ වාහනේ බාර දෙනවා මොන හරි wash කරන්න කියලා. මම අහනවා ඊට පස්සේ කෝල් එකක් දීලා කාර් එක wash කරලා ඉවරද කියලා. එයා මට කියනවා the car is washed now. කාර් එක දැන් හොදනවා. අන්න. අර මම කලින් කියපු කරුණු ටික මතකයිනේ හතරක් නේද? තුනක් හරි හතරක් හරි whatever. එන්නේ ටික වෙද තියෙන්නේ. මට වැඩක් නැහැ කවුද හොදන්නේ? මං අහන්නේ කාර් එක ඉවරද හොදලා? නෑ. එයා මට කියනවා හොදන කෙනා නැත්නම් හොදන තැනින් ස්ටේෂන් එකෙන් the car is washed now. කාර් එක දැන් හොදනවා. ඔන්න මොකද? present simple එකේ වාක්‍යය. තව එකක් clear, right? The patient are observed. Observed. අපිට ඕන දාන්න පුළුවන් by the හිතමුකෝ doctor කියලා. by the doctor. by the part එක විසින් කියන කැල අත්‍යවශ්‍ය වන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී ඕන දාන්න පුළුවන්. by කියන්නේ එතකොට විසින් කියන part එක අපි මෙයාට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී කියන්නේ මේ කැලලටම agent කියලා. හොඳේ. we call it agent. පේන්නේ නේද? මෙතන ලියන්නේ agent. agent කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මෙන්න මේ කොටසට. මේ අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඕන නම් විතරක් දාන්න පුළුවන්. The patients are observed. action එක ඉන්නේ කොහෙටද? මෙන්න මෙහෙට. මෙන්න මෙහෙට. ඒතකොට present simple එකේදී ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම නේද? verb එක passive voice වලදී අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්නේ මොන format එකේද? past participle කියන format එකේ. ඒක නම් අමතක කරන්න එපා. ing වත් s වත් කවදාවත් තියෙන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් past participle එකේ පමණයි මේ අටටම හදන්න අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ මෙන්න මේක. හරිද? so එතකොට මේකවත් මම හිතා document එක එවලා තිබුණා. so if you need I will be sending you. හරි. දැන් අහන්න ප්‍රශ්න. මම ඔයාලව unmute කරනවා so you can talk. අහන්න ඕනේ ප්‍රශ්නයක්. so then I can answer you. Yes, you are unmuted. You can talk from your side. Make sure that you are not making any unnecessary surrounding noises. So we will all be disturbed. Yes, you can ask anything that you want to know or the doubts that you have. Excuse me, sir. Please go ahead. We can connect that two sentences in passive. Yeah, why not? We'll connect two sentences in passive. So let's see something like this. Okay, let's see something like once the test was done, right? Once the test was done, sorry, once in once it can metan තේරුම තමයි once the test was done, test එක කළාට පසුව මෙතන තියෙන්නේ පේන්නේ නැහැ නේද පොඩ්ඩක් sorry, once the test was done, හරිද? ඔන්න පළවෙනි passive එක the patient, so I can say that the patient was transferred. මේ දෙකම passive නේ. එතකොට clauses දෙකම passive නේ. කිසිම අවුලක් නැහැ. Once the test was done, the patient was transferred. Right? Sir, and කාලා connect කරන්න පුළුවන්. ඔව් ඕනෙකින් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ and එකකින් විතරක් නෙමෙයි but එකකින්ද ඕනෙකින් පුළුවන්. and එකකින් පුළුවන්. and එකක් අපි දාලා බලමු. She was attacked by a tiger and immediately medications were given.
See, she was attacked by a tiger, and immediately and the medications were given immediately. Again, active, passive, passive, active, 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 passive, passive, limitless. Join කරන්න පුළුවන් විදි limitless. අර compound complex කතාව තමයි. ඒකෙදී අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මම කියන්න යන්නේ මොකද්ද කියන එක මිසක් මම කියන්න යන්නේ active ද passive ද කියන එක නෙවෙයි. You can join anything literally. Active, Sir, passive. this sentence is correct, sir. The brain scan was done and is not seen any serious condition. වැරදි. I කියන්නකෝ. The brain scan was done. එතන වෙනකල් හරියා. එතන වෙනකල් හරියා. The brain scan was done. Up to that okay. ගොඩාක් කටියට ඔය ඉෂුව එක තිබුණා. ගොඩාක් අයගේ ඔය තිනවා. ඒ කියන්නේ කෑල්ලක් හරි ඉතුරු කෑල්ල වැරදි. අල්ටිමේට්ලි වෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? මුළු වාක්‍යය වැරදි. ඒ කියන්නේ ක්ලෝස් එකක් හරි ක්ලෝස් එකක් හරිනේ. රිසල්ට් එක තමයි මුළු වාක්‍යය වැරදි. because ඔය තනි වාක්‍යයෙන් හදන්නේ. ක්ලෝස් නෙවෙයිනේ ඔය තනි වාක්‍යයෙන් හදන්නේ යන්නේ. හරි. The brain scan was done. හරි ඉතුරු කෑල්ල දාන්න. And is not seen any serious condition. is not මොකටද දැම්මේ? මම කියන්නේ is not I is use කරන්න හේතුව. මම ඔක හදලා කියන්න. ඔක කොහොමද කියන්නේ කියලා. ඔක හදලා කියන්න. but ඊට කලින් ඔය මේ is දැම්මේ කිව්වොත් මොකටද is දැම්මේ? හරි මෙහෙමයි. හරි මෙහෙම ගමු. හරි I කියන්නකෝ. The brain scan was done. And කරලා ඉවරයිනේ. කරලා ඉවරයිනේ and there was not any නැත්නම් there were no any මොනවාද? issues there. Serious condition. There was no any serious condition. The brain scan was done and තවත් ගොඩක් තියෙනවා මම දැක්කා මොනවාද මේ options. ඒ කියන්නේ ඕකල් කියන්න පුළුවන් ක්‍රම මෙච්චරයි කියලා කියන්න බෑ. නිවැරදිව. දැන් අර මිස් කියපු විදිය වැරදි. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයා ඊට පස්සේ join කරේ close එකක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ and එකෙන් පස්සේ close එකක් නැහැ. and එකෙන් පස්සේ කියපු එක his. close එකක් නැහැ. ඔයාට දාන්න පුළුවන් the brain scan was done and there was no any issue. Number 1. The brain scan was done and no any serious problems. The brain scan was done and the results are normal. Right? The brain scan was done and අපි activers වලින් මොන දාන්න පුළුවන්. letter එකට හරියන්නේ නැහැ මේක. We could not find any serious problems there. letter එකට හරියන්නේ නැහැ. මම මේ තව option එකක් කිව්වේ. තව උනත් the brain scan was done and the results are very normal. The brain scan was done and no any issues were identified. passive. හරිද? ඒ කියන්නේ ලියන්න පුළුවන් ක්‍රම අසීමාන්තිකයි. Okay, sure, welcome. ලියන්න පුළුවන් ක්‍රම අසීමාන්තිකයි. As long as that is grammatical. එතකොට පළවෙනි clause එක දැම්මට පස්සේ ඒකට set වෙන එකක් දාන්න ඕනේ එතනින් එහාට. ඒ දෙකෙන්ම tense එක ගැන හරියම පරිස්සමෙන් ලියන්න. ඔළුවේ තියාගන්න ඕන timeline එකේ මම මේ ලියන්න යන කතන්දරේ ඉන්නේ past එකේද present එකේද කියලා. මොකද ඒ past එකේ උනොත් එහෙම දාන එක active ද passive ද දාලා නැහැ. ඒ tense එකේම තියන්න. ඒ tense එකේම තියලා මදි නිවැරදි grammatical rule එක තියන්නට ඕනේ. දැන් අර ඔයක හොඳ උදාහරණයක්. ඔය මිස් කියපු එක ගොඩක් හොඳ උදාහරණයක් because I have been observing that many had that issue. First clause is okay. Join කරන්න යන ඊළඟ එක එතනින් තමයි වැඩි අවුල් ගිහිලා තියෙන්නේ. Connecting වලදී. වරද්දගෙන තියෙන්නේ. ආයි මොනවද තියෙන ගැටලු? Sir, yeah. brain scan was done and no any issues to show Miss, all connection is what a clear body. I said to show all connection is what a the brain scan was done and no any issues to show. පොඩ්ඩක් decent මදිනේ. ඒ කියන්නේ ඒක වෙන්නේ කොහොමද දන්නවද? මම එකක් කියලා දෙන්නම්. මම ගොඩක් කටියම ලියලා තිබුණා. දැන් මේක බලන්නකෝ. The brain scan was done. හරිද?
හරි. ඔන්න ඔතෙන්ට එකම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගොඩක් කට්ටියක ඕකනේ තියෙන්නේ. ඔතනින් එහාට තමයි කේස් එක. The brain scan was done. නිකම්ම මෙහෙම අපි ලිව්වොත් එහෙම and කියන්නේ හරි. කමා එක දාන්න ඕනේ and එක දාන්න and no නේද? කොහොමද ලියන්නේ යන්නේ? ගොඩක් කට්ටිය. No any issues කියලා මම හිතනවා ඊට වඩා decent කොහොමද දන්නවද? ඔයා දාන්න මෙහෙම. There's no any issue කියලා. Because this there it gives a particular better structure pattern. It has a structure. නිකම්ම no issue කියලා කියන්නේ අපි. ඒ spoken English වල දෙයක් no issue. No problem කියන වගේ තමයි නිකන්. ඊට වඩා decent particular writing වලදී මෙන්න මේක there එක ගන්න. there එක දාගන්න. එතකොට ඒක full close එකක්. කිසිම අවුලක් නැහැ. කාටවත් මොකුත් කියන්න බෑ. Thank you, sir. Okay, sure. Welcome. ගොඩක් කට්ටිය මම දැක්කේ අර නිකම්ම මොකුත් නැතුව no issue කියලා දාපුවා. එහෙම ගහපුවා වෙන්නේ මොනවාද මේ ටිකක් අර tone එක writing standard වලට පොඩ්ඩක් මදි වගේ. පොඩි ටිකක් මදි පුංචි කමක් වගේ වෙනවා. නැත්නම් මෙතනින් එහාට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ structure patterns වලට යාවි කියලා නිකම්ම no කිව්වොත්. මොකද එහෙම තියෙන case note එකේ. ඒ format එක අපිට මේකට අයියෙන් පිටින්ම දාගන්න බෑ. හරි. Yeah, Miss or Mr. Samarasinghe. Her brain scan was done and its initial diagnosis was not serious. Hari. එතන ඇත්තටම it's on it නෑ. ඒ කියන්නේ අපිට තේරෙනවා මේ කියන්නේ මේ මොකක්ද brain scan එක ගැන තමයි කියලා. it's on it නෑ. ඒ කියන්නේ her brain scan was done and initial diagnosis was not serious. හරිද? it's එක on it නෑ. it's එක දාපුවම පොඩ්ඩක් නිකන් අවුලක් වගේ එන්නේ නිකන්. එහි කියලා ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම අපිට and එක දාලා කියන්නේ comma එක දාලා and එකට දාලා diagnosis was normal එහෙම නැත්නම් was not serious කියලා ගන්න පුළුවන්. කිසි issue එකක් නැහැ. වාක්‍ය හරි. කොහොම ලිව්වත් අවුලක් නැහැ. it's එක තිබ්බත් කමක් නැහැ. හරිද? දැන් අහගන්නකො. මෙහෙම දැන් passive voice වල අපි චුට්ටක් ඔය කතා කරේ. දැන් passive voice වල තව 8ක් තියෙනවනේ. හරි. එතනින් එහාට යන කලින් මොනවද තියෙන ගැටලු? දැන් සමහරක් කට්ටිය ගොඩක් වෙලාවට මම දැක්කා පැසිව් ඇක්ටිව් දෙක පටලගෙන තිබුණා. හැම වෙලාවෙම මෙන්න මේ arrow එක පැසිව් වොයිස් වලින් සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුළට එන්නේ කියලා නම් මතක තියාගන්නට ඕනේ. සහ ෆෝමියුලාස් 8 බලමු අපිට ෆෝමියුලාස් 8ම කතා කරන්න ටයිම් එකක් නැති වෙයි. ඔව්. මොකද මට අනිවාර්යයෙන්ම letters කීපයක් ඕපන් කරගන්න ඕනේ අද. කලින් සතියේත් මට බැරි වුණා letters කීපයක් ඕපන් කරගෙන ඒකේ තියෙන සමහරක් හරි issues ටිකක් identify කරගන්න. The brain scan was done and it is normal. කමා එකක් එන්න ඕනේ and එකට කලින්. එතකොට හරි. The brain scan was done and it was normal. කමා එක දාන්න and එකට කලින්. මොකද compound sentence එක ගන්න. එතකොට කමා එකක් අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ නේ. හරි. What issues that you have about passive voice? Easy said than done. I know that. ඔය වචනෙන් දෙක කිව්වට ඕක එහෙම පාට මේ ඔළුවේ හරියට යන්නේ නැහැ. ඕක තව ගොඩක් අපි passive voice වල තව structure patterns 8ම කතා කරමු වෙනම. How to convert passive sentence to a question form. ඒ කියන්නේ question form එකට කියලා කිව්ව කොහොමද ඒ කියන්නේ? ප්‍රශ්නේ මම දන්නේ නැහැ මේකද කියලා අහන්නේ. But anyway, දැන් උදාහරණයක් ගමුකෝ. I eat bread. මෙහෙම එකක් ගමුකෝ. මේකෙත් question එකක් හදන්න පුළුවන්. This is active voice නේද? Right? හරි. I eat bread කියන එක අපි passive voice වල හරවන්නේ කොහොමද? Bread is eaten by me නේද? කොහොමද මේක question එක හදාගන්නේ? හරිම ලේසි. හැම වෙලාවෙම passive වාක්‍යයක මෙයා ඉන්නවා. is එක එළියට ගන්න. is bread eaten by me? Right? is bread eaten by me? හරි ලේසි. helping verb එකකදී passive voice එක එයා ඉස්සරහට ගන්න. auxiliary verb එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක has, have, had වෙන්න පුළුවන්. එයාව ඉස්සරහට තියන තියෙන. මාර ලේසි question හදන එක active voice වලට වඩා. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම do does වගේ එක සමහරකට active voice වල පේන්නේ නැහැ.
she plays cricket කිව්වොත් එම she plays cricket කියන එකේ ආවට ඒක question හදන්න වෙන්නේ does she play cricket කියලා. හරි ඒක OET වලට use වෙන්නේ නැති මොකද question අහන්නේ නැහැ නේ letter එකේ. But anyway for your general knowledge I just told it. අනිවාර්ය helping verb එකක් තියෙනවා. helping verb එක ඒ කියන්නේ subject එක ළඟම ඉන්න helping verb එක ගෙනල්ලා එළියෙන් තියන්න. ඒක is වෙන්න පුළුවන්, are වෙන්න පුළුවන්, සමහරකට will වෙන්න පුළුවන්, has වෙන්න පුළුවන්, have වෙන්න පුළුවන්, right? It has been done. It has been done. Gun has ඉස්සරහට. Instead you can make the question. Instead you can make the question. Yep, welcome. අපි යමුද දැන් right. මොනවටද letters keep එකට. ඊට කලින් මෙන්න මෙයාව. මොකද්ද? This also I have sent you. මේක පොඩ්ඩක් open කරලා ඉන්නද මම? ඉදිරියට යන්නට කලින්. This is so important. අර සමහර කායක connectors වල පොඩි issues තියෙන නිසා මම මේක හදලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් support එකකට. Connectors කොහොමද join වෙන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ කොහොමද ideas, sentences එකින් එක connect වෙන්නේ කියන එක. මේක චුට්ටක් බලා ගන්න කියවගෙන ඉන්න. එතකොට මේක ඇතුලේ තියෙනවා විවිධ විදිහේ මේ however, although, owing to, despite මේ බලන්නකො මේ connectors මේක ඇතුලේ conjunction තියෙනවා. So there are a lot of things, right? මෙන්න මේ ටික මම කියලා තියෙනවා. අර අපි කියනවා මෙන්න මේවා තමා connectors කියලා. අපි ඊට පස්සේ list එකක් කියනවා මෙන්න මේවා use කරන්න එපා කියලා. නේද? මෙන්න මේ ටික use කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේවා එක්ක informal නැත්නම් out of standard නැත්නම් they are not used in modern day English, right? හේතු ගොඩක් හින්දා මේවා පුළුවන් තරම් avoid කරන්න. OET letter එකේදී don't use these things. In any other context you can use. So this is specifically for OET. So I would like if you avoid. There are more. එතකොට මේ connectors කියන එක අපි next time දාගමු. Just මේක මම send කරලා තියෙන්නේ. මේකත් අනිවාර්යෙන් go through කරගන්න. තවත් additional දේවල් ටිකකුත් එක්ක මම ඕක next week වලට ගන්න. So now let me open up few letters for the discussion. So I think that would be helpful in the latter part if we can check out some of our errors. එතකොට පොඩ්ඩක් මේ කියන්නේ exam එක ළඟව ගන්න ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් message එකක් තියන්න. මොකද සමහරක් අය letters දෙක තුනක් එවලා තියෙන අයත් ඉන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලොන්ගේ letters check වෙද්දී සමහරක් අයගේ අරව පස්සට යනවා. මොකද එක ළඟනේ save වෙන්නේ. letter එක save වෙද්දී. එතකොට සහ මේක it's a heavy work. In my case I am also very busy with my schedule because I am also a government servant like you, right? So and I have some other lectures also. So whenever I get time, these days unfortunately I am having vacation. I'm checking the answers. So Inisa Mr. Charita disturb කරන්න එපා. එයාට මම දාපු ගමන් ඒ සැනින් වාට දෙනවා. ඉතින් exam එක ළඟව ගන්න කට්ටිය පොඩ්ඩක් දැනුම් දෙන්න exam එක ළඟ තියෙන කට්ටිය මොකද අපි දන්නේ නැහැනේ කවද්ද ගන්න කියන එක. ඒකට පොඩ්ඩක් priority එකක් දීලාවත් එවන්න පුළුවන්. එහෙම ඒවා ඉතා ඉක්මනට එවුවා, right? එහෙම exam එක ළඟ කියපු කට්ටියව ඉතා ඉක්මනට එවුවා. support එකක් දෙන්න ඕනේනේ. Right. Anyway, so let me open up you few randomly selected answers for you, right? But ඒ ගොඩක් ඒවා වැඩිපුර තියෙන issues මම තෝරගත්ත ඒවා ටිකක් තමයි ඒ කියන්නේ වැඩිපුර වැරදි ටිකක් තියෙන ඒවා. Right? So here මම හිතන scan copy එකක් කියවන හොඳයි නේද? ටිකක් පැහැදිලිව පේනවා මේ. නේද? scan කරලා ලියපුවා ටිකක් පැහැදිලිව පේනවා. Right. So පළවෙනි දේ අපි මෙන්න මේ වගේ වචනයක් ගත්තොත් එහෙම මතක තියාගන්න. අපි සාමාන්‍ය disease condition කියලා use කරන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. disease condition ඒ කියන්නේ රෝගී තත්ත්වය කියන සිංහල අර්ථයෙන් වෙන්නේ නැති ඕක use කරලා තියෙන කියලා මට හිතෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට එහෙම සිංහල වලින් හිතලා අපි ඉංග්‍රීසි වල ලියන්න ගියොත් එහෙම අපිට වරදිනවා. හරි? වරදිනවා. එතකොට වාට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් about the disease and further management. Don't write disease condition, something like that. Right? Right? දැන් මෙතනත් එහෙමයි මේ කමා නැති තැන් තියෙනවා ගොඩක්, right? Signs of infection were assessed and there were none. Make informal. Right? There were none. Informal. Right? Signs of infections were assessed and there were no any identifiable issues. ඔන්න decent. ඒක අපිට එම් හදන්න පුළුවන් තව ටිකක් decent විදියට. නිකන් there were none කියන එකට වඩා, which is informal, right?
ඉතින් මේ වගේ චූටි තැන් වලින් අපිට පුළුවන් මේ letter එකේ standard එක tone එක upgrade කරගන්න. right පුංචි දෙයක් ඔය මම කිව්වේ. So let me open up you another one. So let's see. Let's look at this one, okay? Let's look at this part, this letter. පොඩ්ඩක් බලන්න. Look at this one. What do you think? So this is what I had, right? මෙන්න මෙතන. So this I have a very serious issue with this write-up. Okay, here. The treatment that we had planned as applying external fixation, blah, blah, blah. So the writer has used the treatment that we had planned. Even though you have inside your mind something like that, we don't have to tell that. Right? අපි ඒක කියන්න ඕනේ නැහැ. හරි? අපේ ළඟ තිබුණු plan එක නැත්නම් අපි plan කරලා තිබ්බ විදිය, right? ඔයාලට කෙලින්ම start කරන්න තියෙන fact එකකින්. කෙලින්ම fact එකෙන් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. right? කොහොමදත් ඒක සුදුසු නැහැ. letter එකේ කිසිම තැනකදී first paragraph එක විතරක් නෙවෙයි. Wherever you are going to write something like that, that is inappropriate, right? That is never ever appropriate for a letter. Another part. So let's see, what is the problem that I have identified here in the latter part? Can you identify? Right? That is හැම letter එකකම referral, discharge මොකක් වුණත් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා දේවල් ටිකක්. මොකද අපි අන්තිම වාක්‍යයේදී කියනවා I would be glad if you could give this monitoring or the nursing care or nursing management whatever for this patient. එක line එක, the last line, should you have any queries, comma, feel free to contact me. ඔය line එක අනිවාර්යයෙන් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ specifically මම හිතනවා වෙනම lines දෙකකට first ඒ කියන්නේ paragraph එකක් ඉවර කරා. හරි පිට මේ paragraph ඊට පස්සේ thank you very much, thank you for accepting ඒ වගේ එක line එකක් ලියුවා. ඊට පස්සේ last line එක there are any issues or should we have any queries ඕන තරම් තියෙනවා විදිහ ලියන්න. අන්නේ line එක last line එක before the closing කියලා කියන්නේ thank you, you sincerely, you faithfully කියන part එකට කලින්. ඒක හරියටම ලස්සනට identifiable chunk තියෙනවා අපිට. කියන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන එක යාට පොඩ්ඩක් remind කරා, ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න, contact කරන්න කිව්වා, close කරා. එතකොට ඒ format එක මෙන්න මේකේ නැහැ. So which is that is very clearly that you should mention, right? So ඒක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන එකක් ඒ part එක. So one thing that is missing. So definitely you will lose mark for that one, right? Let me take just one single thing right here. New one. Make it ඔගොල්ලෝ දකින විදිහට මොකද්ද? Now you also can give some insights. මොකද්ද ඔයාලා දකින විදිහට issue එක? පළවෙනි issue එක මොකද්ද? Number one, spaces බෑ. චූටි වීම වගේ කොලේක ලියුවොත් spaces තියන්න වෙන්නේ නැහැ තමයි. මෙයාගේ grammar හොඳයි අත්තටම. දැන් මේක go through කරපුවාම මෙයාට ලියන්න පුළුවන්. grammar හොඳයි. ගොඩක් දේවල් හොඳයි. එකම issue එක. So cannot evaluate based on OET structure because definitely content is so little. Content is so little. Content එක මදි. තා paragraph දෙක තුනකවත් අඩුවක් තියෙනවා මට. Must have. Right? පුංචි තා වැරදි තියෙනවා. මම ඒනට ඒව identify කරේවත් නැහැ because definitely lines අතර space තියන්න ඒවත් අනිවාර්යයෙන්ම one line එතකොට ඒ වැඩේ කරන්න අනිවාර්යයෙන් ඔයාලට ටිකක් larger page එකක් use කරන්න වෙනවා. A4 sheet එකක් full නැත්නම් full scap කොලයක් නැත්නම් අර දීලා තියෙන එක මොකද්ද? ඒ අර OET structure එකේම තියෙනවා net එකෙත් ගන්න තියෙනවා. sample letter writing booklet එක pages දෙකක වගේ මේවා එක. ඒක උඩ ලියන්න පුළුවන්. scan copy කරලා ලස්සනට එවන්න. මේක නම් එතකොට writing මෙයා හොඳයි, grammar හොඳයි. Maybe sometimes right is there now also. ඉතින් හරි පරිසම් වෙන්න ඕනේ ඔය grateful වගේ වචන ලියද්දී, right? great හරිද? ඒත් එකම inquiries ගොඩක් කට්ටිය වරද්ද ගන්නවා. enquiries වචන ගොඩක් ළඟ යනවා තියෙනවා. ඔය inquiries කියලා ලියන්නට ඕනේ. කටපාඩමින්ම තියන්න ගොඩක් කට්ටියට inquiries කියලා ලියන්න බෑ වචනේ. ඉතින් ඒ ටික හදාගන්න. හෙටත් මම කොහොමදත් අනිවාර්යයෙන්ම තවත් letters 20ක්
වත් මං අනිවාර්යයෙන් හෙට දවස් ඇතුළත ඔයාලට ෂෙයා කරගන්න. So අලුත් ලෙටර් එකක් මම එවලා තියන්නම්. ඔයාලට ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන් writing answers. ඉතින් ටෙක්නික්ස් ටික අපි ඉස්සරහට හදාගෙන යන්න. තව දුරටත් active සහ passive ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. I think today let me finish the session on top of the time 10 because I'm a bit tired. As I told you, I'm not well as well. But anyway, I thought we did something. Any issues about the active voice? Don't worry. Mama සියලුම structure pattern 8ම ඊළඟ දවසේ ඔයාලත් එක්ක ටක් ගාලා quickly කතා කරන්න. ඊට අමතරව active voice එක, ඒ කියන්නේ tenses ටික කොහොමද use කරන්නේ particularly කියලා මම කතා කරන්න ඊළඟ දවසේ. එක එක රටාවට අදාළ. සහ මේ හැමෝම අහන එකක් discharge, referral සහ මේ transfer letter එක වෙන වෙනම අරගෙන අපි කතා කරනවා. කලින් sessions වලදී හිටපු කට්ටියට ඊට වඩා දේවල් ටිකක් මේ සැරේ කතා කරන්න ඕනේ. Yeah, definitely. මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ කොච්චර important ද කියන එක write up එක. ඉතින් ඒක හම්බ වෙයි. අර එකම දේ අර ඔයාලට individually එකක් වුණාට අර මට ගොඩක් නිසා මගේ save වෙලා තියෙන list එක අනුව තමයි බලාගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒක අපි support එකක් විදිහට කිව්වේ මේ ළඟ ලියන කට්ටිය so you can tell something that you are taking the examination on this day කියලා. හැබැයි rush කරන්නත් එපා. ඒක huge investment එකක්. තමන් sure අපිට යන්න. එහෙම තියෙනවා නම් අඩුම තරමින් අපෙන් අහන්න පුළුවන් මේ මගේ writing condition එක ඕකේද? ලබන සතියේ නැත්නම් ඊළඟ මාසේ exam එක ලියන්න. මොකද මම සමහර කාට කෙලිම කිව්වා exam නම් ගන්න එපා 3 months ඇතුළත because I know the result. So එහෙම situations තියෙනවා. ඒතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් indication එක definitely කොයි වගේ level එකද ඉන්නේ කියන එක. So then ladies and gentlemen, so I think that we discussed, sorry in case if I'm because I was not that much okay today. So hope to meet you back again next time with a very important session. And we'll meet back you on next Thursday then, right? Thank you very much for your nice wishes and all. Thank you. Hopefully, take your medicine. Good night.